here. Good evening. Right? That's right. Good evening. Nobody? Is everything? Oh yeah, I don't know. I haven't turned on. I haven't connected the mirroring software. Might as well plug it in. And it's running, right? I'm here. And I'm drawing. So, yesterday we finished the page that I needed to finish, which means I got wait, oh yeah, I'm a fucking idiot, don't mind me. Please don't be as stupid as I am. So, first thing I do when I start drawing new pages is I look at the script. I'm intentionally making it as hard to see as possible so that only I can tell what's happening. I look at the script and I try to figure out which sections of the script would work well as a page. Oh, also, we have drawn 134 pages, which were equivalent to 134 comics out of who knows, which were 27 pages out of 63, I think. Was it 63? Now, hopefully the script won't get longer. There's always a chance. So, 134 divided by 27. Oh, come on. What's going on? Oh, 27 said. But does it not? How does this work? Oh, 4.9 pages per 4 point, so let's say just, that means, actually, equals around 5 pages of comics per PGC versus PGS.
So looking at one new page of script, I mean, you can also do more math, right? $63. Okay, excuse me. Oh my god, everything is breaking. 63 times 5 equals. So presumably this book is going to have 315 pages. Which is actually kind of okay. I was sort of expecting 340, 350. Definitely was never an option that it would reach 400, but being under 340 or 350 is pretty sweet. It ultimately also depends, the final number also depends on what the paper sheets, or how many pages you can fit on a paper sheet based on our page layout. So we might be pushed by the publisher to either add or remove pages in order to make the most use of or save money on the paper that's going to be required for printing of the book, which is going to be a printed book. I don't know how many pages fit on a sheet of paper that we're going to be using. But I experienced this before, so I'm talking from experience. Still don't have a cover for this book. Well, I still don't even know what this book is. Anyway, right now I can see that I should be limiting myself to ideally 4 pages, maybe even fewer pages per script, so that sometimes I can do a double spread, which usually is just described in a sentence. However, immediately I see that this is a page. You know what I mean? This is a scene. And I am going to try and keep this a scene, a single page. Even though perhaps it might be valid to... I'm yawning a lot today. It might be valid to make this even shorter, because all of this could be 2 pages altogether. Now when I look at the script and how it's laid out, there's actually even more. So this whole thing could be 2 pages. Alternatively, I mean, there's a jump in time here is the problem. It's the same location, it's just later. I'm assuming it's the same day, it doesn't matter. It doesn't directly
continue from the first scene to the second scene. Wow, I really am heckin' eepy today. Don't know how that happened. So I look at what is written down and I try to figure out how many actions there are on the page in the script. And based on that, I can start figuring out how many panels a page is, and if those panels all fit on a page, and what I can move around, what I can accentuate, and what I can shorten. I've been yapping for 20 minutes. Well, I haven't been yapping for 20 minutes, but I have been not drawing already for 20 minutes already. So maybe I should actually start drawing something. So this is gonna need some research. It's kind of a weird, kind of a weird scene, I'll be honest. I'm gonna draw it the way it's written, but doesn't mean I know how to draw it right now. How to make it feel fluid. I don't understand what I'm reading and how to actually interpret it. It's presumably super clear, and I'm just dumb. Whee! So I guess all of this. Right. So right now I'm not super clear on how many pages this is actually going to be. It could be 1, it could be 2. Or it will never be 1. It could be 2, or it could be 3. And if it is, then I'm going to try and draw this on 1 page. But like, this is 1 panel. This is the 2nd panel. This is the 3rd panel.
This is a fourth panel. This is a fifth panel. There's a lot of like, this could be simpler. This is a sixth panel. This could be simpler. Or it could have been laid out more simply. But I know that the final picture is going to be just a guy thinking hard. But it could also be the fifth panel. I don't want to draw another fucking establishing shot. Especially since for some reason we're getting an establishing shot for this location as if it's the first time we've been there, even though it isn't. It's just that the scene that's taken place there now has a bit more narrative weight, I guess. And I don't know if we need this last shot, honestly. It's like a what do you call that? It's an establishing shot, but you use it for leaving a scene. And it's raining. This is so weird. Why? This isn't gonna feel good. I'm gonna draw it, but it's gonna feel bad. Whatever. Enough complaining. Let's try to figure out how much of this I actually want here. Is this it? Yes. So the gem then. I would say it's the lockers. Actually, you know what would be nice, dude? Actually, would that be would that be okay? If there were people in the chat, I would ask them something. But like, this would be funny. This would be funny. But it would connect it would connect this scene to the previous scene pretty neatly. So he and his girlfriend are taken. You know, it could be a different photo. Whatever. It could be a different photo where they're just together, but you can't see their
junk. So instead of a poster of other boxes, he's gonna have he's gonna have a photo of himself with his new female friend. I don't know what their relationship status actually is. And then he's leaving. I guess something like this. I don't know why this is a low angle, whatever. Doesn't have to be. So it's actually going to be 7 panels apparently. So, panel 2. I guess this could be... Well, whatever. I'm just gonna do it the way it is laid out right now. I can change that when I'm actually drawing the pages. So problem is that we're gonna be moving right. So I guess the boxing ring could be here. I don't want to unnecessarily raise the camera for no reason. Oh, okay. Well, I mean... What am I fucking doing here? Well, I'm gonna do this simply, so I'm gonna spend more time thinking than I would have spent drawing. You know what? This is something. I think this is the best we're gonna get. I think this is clear enough. So now then.
thinking. So he notices him. And this means just push in. 1, 2, 3. Slash 4. Yeah, I don't know. Okay, he has to come in through here. He's talking. He's talking to him. Actually, I don't like this. But why do I want to see all of their faces? Why do I feel the need to see all of their faces? Why am I so sleepy? I mean, I may have fucked up making this tea. What am I drawing? This really is one of the worst, it's one of the best and one of the slowest points of drawing comics. So now we have the camera, the viewer's point of view, like that. And I guess if they remain, oh, you know what? It can be here, sort of from the side. Oh, this is only gonna be 2 panels. Oh no, this was always going to be 7. So this is an 8. I'm so confused by my own process. Anyway, it's going to be here now. It's going to be here now. Ah, I heard blah, blah, blah. Yes, that's because of my blah, blah, blah. Oh, this is bad. Let's start with this, and then we'll fix it.
Actually, I feel like this should also be here. Not laid out like this, obviously, but it should also be there. Is the gym empty, by the way? I don't know. I assume it isn't. Oh, but if I can get away with not drawing a crowd, I'll take that opportunity every time. Every single time. Comics. So I'm thinking all of the dialogue from this thing is happening in one panel, right? Which leaves us with toe panels. Is it going to be a triple arena like this? This could be, I don't know why it would. Oh, right. He's on the left. Does this make sense? I mean, I guess it does, because this is this, and then this is this. It's basically a shot, reverse shot. What do you do for the third shot, though? I guess you go here again, so that you can then push in on this. It feels like that could be a pretty decent flow. It could also just be one panel, this thing. Oh, no, never mind. This. I guess that's the way to go. Okay, so let's say that we won. Good job. So this is page, what was it? 134? Oh. Time for 135. And 6, which is this spread actually. I mean, I could even go and slap that on here.
Something like this. See what I was saying? This is a photograph that you then see over here in the locker. I think that would be pretty cool. So 135 to 136. Shoot. No. Oh, no, it was 135. What I just drew. 135. Sorry. And it's 136. Which. Oh, usually I'm composing a spread like this. Like when you look at how I drew whatever I did, whatever I drew them. Is that here? Nope, it's a different piece of paper. I mean, this is as close as I'm gonna get regarding finding it. Haha! When I draw these on paper, I usually draw them as actual double spreads. But I'm actually getting ahead of myself. I'm 137. Getting ahead of myself. What I'm trying to do right now is this block of text. And that block of text hopefully is not going to be more than 2 pages, so that I can just fit that here. Because, as I stated at the start of the stream, I'm trying to fit about 4 pages of comics per page of script, and we've already burned 1 page of comics on this short section. And then looking at the actual script, I can see that there is still going to be something below this, which is going to have a huge establishing shot of a shopping mall. It doesn't have to be huge, but it does have to be clear what I'm drawing. So it's probably going to be an establishing shot. And in that establishing shot, I'm going to burn a lot of space. So I'm going to try and spend as little time as possible, or as little space as possible on drawing whatever the fuck is happening here. An old man has a rant. So, establishing shot. But a small one, don't need to be big. Another establishing shot. That's exactly the reason why I don't want to have a big one right here. Part of that establishing shot, although, you can already be doing this. It's 2 panels. Already feels bad. Already feels like we're not going to have enough space. But hopefully we will. Now there's drama. Is this a panel and another panel? Okay. A little temper tantrum. 5. Okay, he's sitting down. I'm just loosely trying to see which pieces of text would fit this action. Like, coach sits down. Okay. And then I'm thinking that these could be 2 panels of details from around the gym.
Oh, you know what? Yes. Fuck. 7. 8. 9. Oh, waste of space. The waste of space. Okay. Tantrum over. So I'm thinking, is this a page? Like, establishing shot, a huge tantrum and a rant. 9 panels? It could be fewer, like this can be 2 fewer, so it could be 7, but even then, like, how do you fit it? And these, because that's a double established. I don't know what to fucking do about these 2 establishing shots. I mean, I guess I could do a vertical and a horizontal. So that works, but it's still maybe taking up too much space. And then this is the old man getting angry. And then this is old man calming down. So I could end the page on that, but I don't trust that this amount of text is going to be super digestible if I just squish it into one panel. So I would like to separate it. And I feel like I'm gonna have to bleed out to a second page earlier. At least by panel 8. It's working? Everything's still working, okay. At least by panel 8, I already need to be here. 8 and 9. Okay, this is a problem. This is 10. This is 11. Or this is 11. But that's without the other character's expression, or like wait, he might be smiling. And then there might be another panel that I'm gonna want to add. But I don't want to, because I don't want to draw it. But I'm gonna pre-mention it here. Because I think I need a reaction face from the other character here. And then this is one action. Oh, that would be 13. $14. 15. And 16.
And if this and this is an establishing shot, I feel like the second one is redundant. What is the point of it being there? Anybody know? Really, just to show that it's raining now? That's the only difference. I don't get it. I don't get it. This is such a weird situation because it feels like this is an establishing shot followed by basically another establishing shot, because you're on the outside of the building, looking at the building, it being like nighttime, but these windows are still lit, and then there's another establishing shot over here from the inside where they're like wiping the floor, doing some maintenance on machines. I feel like you only need this one, and similar to that, I feel like you only need this one where you have the two guys in a bigger establishing shot moving a machine, and then it's followed like again by a building at night with some windows lit, except now it's raining. Help. Help. I'm gonna try and draw everything and squish it in. But it's not going to be very elegant. So I think I stand by this. Having a vertical establishing shot for the outside and on the inside, and then mirroring it like this on the page layout itself. So that's a pretty good start, IMO. So I need to show the building. It's night. Chimney. And then the gym over here. He's doing something. He's doing something in the foreground because it's going to be easier to transition from that to something dropping on his hand or squishing it. Oh, hello, Tim. How are you doing today? Good morning. Squish the hand. I don't know what could be happening here. So I'm just gonna draw it like this. Bam.
And then he gets angry. Throw a... Okay, he had a... He had a dirty rag in his hand. Oh, that's nice. That's pretty nice. And is there like a guitar group? Guitar group from back when you were making more music? I also know nothing about monetization of web-based content. Okay, so he's throwing down the rag. Script says something, you know what, I'm gonna follow the script for once. Well, I mean, just set up a Ko-Fi or whatever is allowed in Australia. That's probably the most simplest thing that you can do to allow people support you. Other than that, I don't know. Or if you were thinking about specifically running ads or something, I don't know. Running ads on the people that are arriving newly and getting ad money instead of direct money? No idea. So he's having a temper tantrum. And then he sits down. 1, 2, 3, 4, 5. Yep, sits down. I should check out some of the more panel heavy pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is 7. Some of the more panel heavy pages in this comic, and see if so this is 9 panels. And it kind of also has an establishing shot and some action. So I think it's going to be fine if I do a little denser page.
Thank you, Tim. Yeah, unfortunately I have no tips for you regarding that. Never been cursed with success. Something simple might be the best way to go, but I don't know what that would be. But maybe creating more groups is just going to become confusing. Temper tantrum, and then he sits down. Okay, you can sit down like this. Profile view like that is somewhat melancholic sometimes. So yeah, this would be fine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think this would be okay. My only problem right now is that if this is 8 panels, you know what? I can merge these two. So it's actually going to end up being 15 panels. But would you have like each group focused on a specific topic instead of having one group centered around yourself? I mean, you don't have to worry about me. I don't need to promote myself. Or I'm just drawing things. Yeah. Seems to just happen randomly. Just some exercise equipment in the background. And
What happened to the rag he threw on the ground? Is it still on the ground? He didn't pick it up. That's fucked up. That rag was just gonna stay on the ground. They're gonna trip over it and cause more injury. Then there's gonna be a real temper tantrum. Temper tantrum. Temper tantrum. So like equipment. I guess more equipment here. I don't know. Speech bubble and random equipment. It's fine. And then I said that I can wait, how many panels do I need? I already did 2. So it's gonna be 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I mean, I could probably. I love how this is another scene where the main character doesn't say fucking anything. And I know that we have like a semi-good reason for it. It's more like an excuse, but whatever. It's just that the last section I drew that we finished yesterday also had that problem. And when I mentioned that to the writer, he added some dialogue. But I actually don't want I don't want to keep changing things that I draw. So I'm going to be quiet about this one. But if I see another set of pages that don't have the character interact at all, I'm gonna fucking lose it. I'm gonna have to add at least a speech bubble or 2, if not more motivation. It just feels extra weird here because of that massive monologue here. Massive exposition dump monologue. I think I'm gonna change it still. You know what? This is 3 panels. He's still here. He's gonna look at him. He's not saying anything. That's fine. That's fine. You don't have to talk. You just need a punch. Well, just make sure that you actually study how people like Todd Klein and other masters have been utilizing different types of speech balloons. Yeah, Todd with 2 D's, and the Klein is correct. Theodore. I think that's a Theodore. Let's see if his name is actually Theodore. I mean, he's only the most famousest letterer in the whole world. Okay, looks like he doesn't actually have a full name here.
He's a legend. He's one of the few people who did actually utilize different speech bubbles for different characters, especially in Sandman. You know what I also think? I'm not going to rewrite the page. You know what? I'm not going to even say it. I'm not even going to bother doing a thought experiment on how to make this page flow better or have more natural responses from the characters. None of my business. I'm just the drawman. Shut up and draw. Okay, there might be some dialogue there, whatever. And he's moving. Okay, this is going to be stretched, or rather, it's not going to be stretched. It's just going to be, what? It's just going to be taller. Okay, so all we got now is two more panels. Did I say that? And me criticizing the script isn't me saying that I could write it better. It's just that once you see it on paper, you get ideas. You get ideas that you could implement, but it would stretch out the story every time you drew a little piece of it. And I am very worried about stretching it too much. Because if this book is supposed to be around 320 pages, and I am not even halfway there, I would prefer to just draw the hell out of what's already here and not try to figure out what to add. Well, you'll see that once you actually start drawing, you're going to be basically writing for the second time. So it actually might be useful to just start writing, knowing that you're going to be redoing it while doing thumbnails and layouts and penciling. Each of those individual sections, each of those individual roles are going to be reworking the original script. Because you'll be getting more ideas. You'll be wanting to shift things around, especially if you're going to be thinking about page turns and stuff like that. When you want to have a special reveal on
on this page from the inside. You want to be like reading something is escalating on this page, and then you turn it, and then like something shocking is here. Ah! So you're going to be shuffling stuff around all the time. Okay, just 2 panels? Is 2 panels enough? What's happening here? Okay, he got up. He's saying something about not feeling sorry for himself. Okay, wait. Oh, never mind. He didn't get up yet. But maybe he should. Okay, still sitting. I mean, you do whatever you think you need to do to get your thing, get your story on the tracks. My process is different, so I can't quite relate or share any tips. But if it's helping you, get there, then do whatever you need. This is maybe 3 panels then, because he needs to get up. Okay, this is the dialogue as well as the smile. Yeah, you should, after you're done writing your massive story and all the world building, you should try and start the drawing only a small section of it that you know you can actually finish. Because otherwise, it's all gonna be for nothing. Gets up. Okay, so here's the thing. Oh no, this is just 2. This is 2 panels still. Okay, it's 2 panels. Everybody was worrying for nothing. Right? I can read. Okay, it's still left to right, right? I mean,
it isn't because I fucked it up here. This sausage needs to be over here. Meow. Wow, what a shitty page. Is he talking there? Is he talking there? Sure. Could be part one. I don't get what's happening. Yeah, don't become too excited about other projects while you haven't finished your previous project. If you want to finish it. If you just want to use those as a bunch of thought exercises to keep your mind off shit, then it doesn't even matter, and you can do whatever you want. But if you actually want to finish something and have it in your hand, which is very rewarding and I recommend it, then you should be trying to stay as focused as possible. I don't know how to draw this. I mean, I know how to draw this. It's the same fucking thing except it's raining. See? So you have experience. What am I doing? I don't know how they're moving this entire machine. And you know what? I'm gonna do like a shot from the outside, I guess. That's how I'm interpreting what I'm reading. They're doing something. I'm not gonna pretend the windows are panels. Whatever.
I'm really good. Sometimes I draw these layouts and then it's almost... Okay, I'm gonna keep the script here. Anyway, except it's only going to be this bit. So that's usually, whoa, that's usually helpful. Then I grab this. That's going to be our sketch for penciling. What is this? Oh, I see. I'm a little confused. Am I confused? I think I understood that you meant expansively. Okay. So this is exciting. We actually did layouts for 3 pages. We won't know if the things that need to be in there actually fit in there until way later in the future. Oh, actually, I'm not gonna even bother. I'm just gonna do 135. Yeah. I'm not gonna pencil or ink right now. But I'm gonna set everything up. I just want to paste, bro. Leave me alone. Welcome back, layouts. Okay, next, a bit of script. Right, so this was actually 36 to 37. Right? I was actually looking through Twitch yesterday, and I saw and followed a couple more people who are drawing comics. Or rather, they were drawing bande dessinée because they were French. I didn't stick long enough to see how much of the process they were actually streaming. But I also didn't stream this phase last time when I is this it? Okay, cinema. I didn't stream doing layouts before. This is the first time. Mostly because I had I couldn't figure out what to actually stream today because I'm done with the inking. So I settled on this. Okay, time to read the script.
cinema, shopping mall, waiting for someone, looking around, nobody, okay, calling. I see it. I see it. We go, well, actually, I don't see it. Fuck it. This can't be a whole page. You can't have like 2 sentences take an entire page. That's such a waste of space. Maybe it isn't. Maybe it's fine. Right, so shopping mall. When? Standing and waiting for someone to. Okay, that's still 2. All of this is still 2. Looking around. 3. The crowd. 4. Phone. 5. 1, 2, 3, 4. Yeah, that's how it works. 6. It's actually a lot of panels, but I see it. I see it. Oh, yeah. It's gonna go like this. The 1, 2, 3. So it's 7. Can be 3. No, 4. No, fuck. It's gonna be 1 big panel. 1 fairly large panel over here. Here's an establishing shot. Another one. Then you could go like this, and then you go bam, bam, bam. Or it's gonna be the last panel is going to de-escalate a series of smaller panels. Probably also 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yeah, you go 1, 2, 3, and then 1 again. Like it's getting faster and more hectic, and then like this is gonna cut off that hecticism. Hecticism? That's a word, right? I think that could be there. That could be the storytelling here. But let's see if the... Is this 7 panels? 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is 7. Let's see if the actual descriptions of those panels fit what I'm trying to do. Phone, I guess. This. Tickets. Phone could be even closer, I suppose. Oh, you definitely need to flip one of these. Oh man, I was actually trying to maybe draw this particular panel huge, but that would slow it down. Actually, I don't think that would be that fun. Though it could be slow, because he's waiting. It's not supposed to maybe be that hectic. It's just that
The script is asking for these two close-ups, and if the script wants those two close-ups, then maybe we can get to them through, gradually. No, I'm redoing this. I do not agree with my initial approach. So this is fine. That's basically the only way you can do this. Well, it's not true, but kind of. Then you want to have him standing there in front of the entrance to a cinema with people pouring in. He's maybe looking at them already. He's looking for someone. And I mean, that could be I'm basically retracting what I just said, but it could be a crowd, but the crowd itself, even though it's one picture, technically, is separated by panel borders. So it makes it into 3 different panels where you're like scanning through left to right the way he would be, instead of just you as a viewer being served one continuous picture and trying to look in the middle first, probably, or to another detail that I unfortunately got in there that wasn't actually supposed to grab your attention, but it did because of, I don't know, value or the line work or the detail. So that's good. I think this works. But then, how do you serve the reader the following 3 panels? I can slow it down. By him not being in a close-up, but him in kind of, medium shot. I mean, a lot of times people get scripts that are already, that already have predefined what happens in each panel and how many pages the comic is and stuff. But the people I've been working with, because we don't have a professional industry here, so the people I've been working with just deliver a script written like this, and I figure everything out, and I prefer it that way, though it does take more time to do. Okay, so this could be like this. Man, I want to listen to a Czech song because it's kind of relevant, but I can't stop this music because this is a DJ set. So it's one video. Unfortunate. Or I could sing it myself over this music. But I really shouldn't. Okay, okay, I guess this makes sense. I just don't like... I just don't like...
I don't like that you have these two close-ups in a row with a panel that isn't a close-up. But you kind of have to separate it like this. Or you can do this. I'm actually kind of a fan of doing this a lot of the time. Check it. It goes here like that. It goes here like that. You get one vertical panel in the row, and then you get two horizontal panels. But I don't know if this feels that good as the end of a page. But you know what it feels good as? It feels good for now. And I'm moving on. What is it? 136 Reno? 137 Reno? Wait, let's just fucking say mall, theater, people, road. Okay, 137. So, I don't think we're beating this page. Well, actually, wait, no, it's fine. Okay, I'm gonna then, shoot. Let's see how much of this. Okay, so that was the part, that's the last part of previous page of script. Next part is, so it, 1, 2, 3, 4. Okay, that's fine. 4 pages. It wasn't 5. That's a dub. So now we're starting a new page of script, and therefore we're counting down to 4, ideally 3, but honestly it's most often that it ends up being 4 pages of comic or 5 pages of comic. Okay. Depression. Time to circle shit around again. I feel like this is 1. This is 2? Or how does this end? It's a close-up of his ear. We could just cut from a close-up to another close-up. And if you were shooting a movie, it would also be a nice contrast. Or it would connect the 2 scenes, but it would be a nice contrast of the loud-ass shopping mall and then
the quiet of the apartment. Okay. Yeah, I don't know. You know what? I'm gonna be a maximalist. Then I'll cut down the amount of panels once I'm forced to actually make tough decisions. So I would say that this is 1, this is 2, so this is 2, and then she keeps talking. So that's 2. But I feel like you would add a 3, probably of his face, or of both of them there. Wait, actually, I mean, it should be 3. By the way, I don't want to keep bringing this up. It's a little silly. But okay. So previous page he did say one thing. Next 2 pages didn't say anything. The next page, like he's dialing a phone. He's dialing her phone number, but hasn't said anything. And on the next page, still not saying anything. And let me tell you something about the following page. And the following page. But our character is not gonna be talking until he says, Tereza mě potřebovala. I mean, I'm not saying that you need to talk all the time. But it's been like 5 pages, 7 pages.
So it's got so here's the reason I'm thinking about this. Like, when you only have one character that you need to draw talking, it's worse than having just a comic that people call just talking heads, no relation to the band. Because in talking head comics, at least you have like shot, reverse shot, and then like two people in the shot. But here, it's just the one character all the time. What am I supposed to fucking do with that? But I'll figure it out. Thank you, Tinzo. Okay, so this is panel 4, either way. Well, Windows security. Okay, so this is panel. I don't know. I'm got a head empty right now. 5, 6. Kind of fucked up that he doesn't say anything. kind of fucked that he, like, she's feeling so bad, bro. She's fucking suffering. And he's like, That's the whole problem with, where was it? Like his entire demeanor has been, what's going on? Where is it? This is his constant expression. This is the two of them all the time. Well, it's not just her though. It's all the characters. They're all having their own personal dramas. He's just sitting there, not knowing what to say, barely listening, being like, at least that's what it feels like. So you gotta try as an artist to avoid the pages feeling that way, even though you're basically given nothing to work with. That's fine. Who cares about fucking comics? 7.
Is this 2 panels or is this 1 panel? I would separate this. Like here's the thing. So there's one thing to not be saying anything. But he doesn't even like use body language. Well, it's not even described what he's doing, the main character. But like, does he at least like touch her hand, like grab her around the shoulders? Where is he sitting? Maybe he's just very shy. Doesn't know what to do. Kind of a shit main character, honestly. No. I think when I discuss this with the writer, we're gonna figure something out. It's just funny that right now it's just not even here. I don't know how to storytell this. Wait, what am I doing? Why did I stop counting from... Is there a reason for this? Who did this? 1, 2, 3, 4. This is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cool, at least we know that this isn't a page. And this should be separated, so I guess this is 2 pages. Okay, we're getting fucking somewhere. I mean, you can continue these pages, I guess. By the way, a little skip forward. I was talking about how this comic about a boxer doesn't have a lot of boxing in it, except for 1 panel in the previous 23 pages. But don't worry, there's gonna be a boxing fight soon, which the main character is gonna lose. And then he's not gonna be boxing for for a couple more pages. So I wonder if he's at least gonna be talking, if he's not gonna be boxing anymore. I have my doubts. It's fine. It's fucking fine. But it is funny. It is funny. So do I need to separate this? This is gonna be a 6 and a 5, or? I should also start doing another thing, because I feel like none of these are actually necessarily an establishing shot.
or rather, if it is an establishing shot, it doesn't have to have this much space. All of these are going to be small panels, because it's a small moment. It's small, but not necessarily. It's a small personal moment, but not necessarily lonely. If it was a lonely moment, if she was like in bed and depressed, it could be depicted like this, like whole page just for herself. But it's not actually about her. We're not in her head. You know what I mean? Like, she's not the main character. We are observing this subjectively or objectively, I guess, but through somebody else. So I can't, or you wouldn't use those tricks for this particular scene. For somebody else, sure, but not here. So it's a bunch of smaller panels. Therefore, more panels will fit on that page. Not 11. And there's not that much monologue. I guess I want to say dialogue, but it's just one person talking. There's not that much talking. So it's not going to be taking up as much space either. So this could be like another nine panel page. Well, at least everybody's got their clothes on, so I will be able to stream this. Unless I take my clothes off, which nobody wants to see, let alone Jeffrey Bezos. Send me your script. I might not find the time to look over it, but maybe I will. And if I will, I don't know if I'm gonna be able to give you any feedback. But there's a chance. I will be curious what you're gonna put together. You know what? This would be good. If we turn the page here, that would help us transition between these points in time. Because there's a bit of a time skip, I suppose. And it's like after panel 8, which I feel like is appropriate. And then you start the page. Actually, does that end the page satisfyingly? I guess it doesn't. I guess it's a waste of page turn. It's not a waste of page turn, but the following double spread is not going to be self-contained, just like this double spread isn't fully self-contained. It's gonna be as self-contained as it can get. I mean, if you're gonna find it motivating that I might actually look over it, then it might be worth focusing on that and send it over.
and maybe I'll find the time. Especially if it's gonna be short. I'm not gonna read your entire fucking world building design document. I'm afraid I don't care enough. But I will read a story. One, two, three. Okay, so I would love to end the page on her crying. I wonder if I can. You know what? This would be a beautiful, melancholic page if I let it breathe. Eventually, I mean, the part that I'm not drawing it. That would be like two very sad people trying to have fun in a very unfun situation. So that could be really sweet. But you need to let that breathe. You actually do need to give that the space that it deserves. So this is gonna be 8, and then I'm gonna stretch this to here's the thing though, you need to put something here to transition between these two. Between these two points of time, or points in time. Look at that, slow dancing. Slow dancing. Now I'm gonna have to ask my writer around about ass touching. I have to remember. See, but this is a big panel. This is a big panel. So that's going to be a good final panel for the page. But it's going to be 6 panels on the page. Man, I'm confusing myself, honestly. But it's potentially pretty sweet and cute and nice and they're gonna be naked. Oh, so no stream for that part, I guess. Right, so that's gonna be page 138. Anyway, 137 is pre-laid out here. A small panel here, small panel here. It's gonna be 8 panels.
Might not fit. I mean, this can be smaller. And I don't know how to actually transition to that. Maybe I don't need this. Definitely not hiding anything. Not trying to be cute. It is a classic. I think I know it from Pulp Fiction, right? But this is a different... This is by somebody else. This is by Jiro Inagaki and his friends. Funky Best. And I think Pulp Fiction uses a different version. Or some other, specifically Tarantino soundtrack. But I think it's Pulp Fiction. Might be wrong. Might be Jackie Brown. No, this is actually better, yeah. This is her face. And him on the bed with her. Oh, I guess she could be turned towards him. Or rather... I only watched Reservoir Dogs once, and it was fine. But I don't remember the soundtrack from that one. Jackie Brown is really nice. I don't really like Kill Bill or Inglourious Bastards. And I didn't watch the last one, but I might download it at some point. I don't know if they were actually trying to be edgy. I feel like Tarantino's love of schlocky films
was fun to see executed on a large-ass budget. What are they doing? So she's talking. Oh yeah, speech bubble. Fucking add a speech bubble here. Ha ha ha, I didn't come to your fucking little cinema thing because I'm depressed. And then we cut to the kitchen. And I said that I'm gonna transition this by drawing the close-up first. And then she has her monologue. This is probably her. Well, probably both of them sitting here. And her talking more, and then her ending the scene. The dialogue could start here. This could be his face, so that he has something to do here. He's just going to be very sad. He's gonna look like this. That's him. Yeah, I didn't watch that one. I bet it's fine. I think she should. I'm kind of thinking about hiding her face again. Nah, fuck it. Here's the thing, right? So she's asking if she can smoke. She's asking him. She's directing a question at a man who is directly in front of her. And how do you draw that if he doesn't answer? I know it's a rhetorical question. I know that there's only going to be an automatic yes. But how do I separate? How do you draw a question without an answer? I'm not trying to be poetic.
guess she can look at him. I don't know. This is the most basic shit that I could do. Just a shot, reverse shot. I'm not gonna overthink it. Can't spend that much time on this anyway. I'm gonna do a big switch. Wow. And move on. Fuck. What's going on? I didn't have a... Okay, never mind. I didn't... Come back. I didn't have... pages ready. Fuck! Wait, did I really? Wait, what's going on? 35, 36, 37, 38, 39. Whoa, I hate myself. I hate myself so fucking much. So good news is that I can just delete this and keep working on this. Fucking awful. Why didn't I? Ugh, fuck it. It didn't fucking transfer. Wait for the plus. There it is. Now move it. Good job. Good job, iPad OS 26. You're such a good boy. There. Fucking merge, please. I mean, whatever. Yeah, but I just drew a rectangle. No, you usually want about 5 millimeters of trim safety, which is this. This is not going to be in the final book. This is gonna get cut. After you print the things on pages and then they bind them, the books need to get trimmed so that the papers that are making up the book aren't all uneven. So that's what that's for. That's just 5 millimeters off the edge. You add extra 5 millimeters. Or rather, I mean, yeah, you do. And then I have 2 other lines here. But technically it's just one rectangle. And that's where the panel borders actually go. And then I theoretically should have another rectangle that you can look it up. You can look up I don't actually know what the correct keywords would be for the industry standard. But you can look up all the typical borders you would want for a comic page, because sometimes you want to have sometimes you want to make sure that your speech bubbles aren't too close to the edge,
and other stuff aren't too close to the edge or to the binding. So there's definitely blog posts about that somewhere. Anyway, so they're gonna be dancing. That's beautiful. But also that's 1, 2, 3. 1, a transitional panel. 2, 3. Well, actually, this all of this is 3. And then 4. This is actually gonna be more panels than I thought. 5. 6. Which sucks. Well, I mean, it could be 2 pages. I don't want to make this into 2 pages, bro. And there's no universal specific number. Universal amount of millimeters for the borders of a comic. You can look up 2 different comics and they're going to be laid out a little differently. What the fuck? Laid out a little differently. Right, so that's gonna be 1 page. That's beautiful. So we got that. And then a new scene. Let's go. I mean, the manufacturing concerns that you're always going to be encountering is that comic book pages, or any pages for that matter, are printed on a massive sheet of paper. Like that. You're trying to fill the paper as much as possible. All the pages are reordered based on the layout. And you're trying to have as little extra paper that you're going to be trimming off as possible. That's one of the manufacturing concerns. But that also means that you're going to be deciding what your page size and what your page count is based on what that uniform sheet of paper is. Because that can't change. Printers just use a specific size of sheet. I don't know. I didn't study book design. But I know this much. I've never self-published anything. I am too lazy. And also, I don't really have time because I'm drawing things for other people all the time. But I would love to. Yeah, I didn't realize that there were glass masters for printing CDs back in the day.
Might have to watch a documentary on burning CDs. Okay, another fucking establishing shot. But you know what? Okay. This is 1. This is 2. This is 3. This is 3. Maybe 3 and 4. I don't know how exactly that's gonna split into 3 and 4, but oh, so that's a different thing than what I meant with the paper. Okay. That is cool too. So 4. And how about that fight? We're gonna start the page. We're gonna have a trip to the boxing event. I think this is 5. I think this is at least 5. But I'm not actually gonna draw a fucking establishing shot of a shitty little fucking venue. Is this enough for a page? Oh. Man, you know what's unfortunate? That this is not going to be, like, that this is not going to be a double spread. That would have been real good. That would have been real good, because it's a trip to and trip from, and you could mirror that nicely across the double spread. But because I still have this page to draw on this side, I'm gonna have to have a page turn here between these. And like, to be honest, it would even be nice if we ended. I mean, I can do this onto 2 pages. It would be nice. It would be nice. It will look nicer. I think I'm gonna fucking do it. I think that's one of the pages that is worth just stretching onto 2 pages. It's not a lot of panels though. I'm doing it, but I don't know how I'm gonna do it exactly. But I have decided that I'm gonna make more work for myself.
'Cause I'm that kind of stupid. Hell yeah. Yeehaw. Get this shit the fuck out of here. But what the hell? Oh, yeah, I know what I'm doing. I know what's happening. I don't know. Why am I moving it like this? Yeah, it looks like newspapers are made a little differently, but probably similarly to books. I don't know if the paper that you use for books is rollable. If you don't want to break the threads. Oh yeah, I mean, yeah. Fucking comics, bro. So a transitional shot from the kitchen to the living room. I mean, the problem is that there might be no need for it. We might actually start at panel 2, which makes it be even fewer panels to stretch onto whole 2 pages. Listen, dancing is going to be a big panel. You know what I mean? So that's a no border kind of panel. That makes perfect sense. Low camera angle. Window here. Kitchen here. Turntable here. Very sweet. And yeah, amazing, beautiful, gorgeous, sad. But I mean, could be the weed and stuff, vodka. Oh yeah, I can literally just fucking draw the fucking thing. Boop, 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 boppity, boop. And you can, the lyrics can be flowing through like this, whatever. I usually don't like doing this, but maybe it's gonna be nice. Okay. So I'm actually stretching 3 panels here. Oh yeah. Beautiful. I don't even need to draw this. I'm so fucking dumb. This is left to right and then I fucking flipped it.
You don't want to necessarily repeat these two shots, so I might have to redo that, but whatever. Cool. Cool. So, okay, this fixed so much. It's not like it's a finished fucking drawing or a finished fucking double spread, but it's going to feel so much better while reading than if it was separated into, or if it was squished into one page and then the following pages would be separated into 2 pages. And then they fuck on the couch. I get it. If I had to count, if I had a nickel for every time this writer told me to draw somebody fucking on the couch, I would have 3? I don't remember. Read Návrat krále Šumavy 1 through 3. There's some fucking on the couch there. How do they fuck though? Like, how do they do it? Don't make me try to remember. I'm not gonna draw how I did it, okay? Let it be known. This is not, I don't know, this could be. Who's on top? Both drunk, both inebriated, both had weed. Who is fucking whom? That's actually a serious question. Also, this is the first time we're actually drawing them fucking. Or rather, I'm not drawing anybody fucking, because I would be banned if I did, wouldn't I? But it's true, it was fucking whom? Ugh. Okay, so she had a depressive episode, and maybe she wants to regain some sense of control by being dominant. That's one point. That's one interpretation that you can have for this. Or he can be like trying to comfort her and like fucking her softly. Wait. That's fucking Tenecio's D5. That's gonna be a whiplash. It could be either. I think it should be soft. It should be gentle. It should be gentle. If she was on top, you can be gentle on top, but now this. That's right, Jack.
Okay, I need I need more panels actually. I need more panels for this. That's what I figured out. I think they need to laugh more. Gotta be like, ha ha ha. Here's a laughing face of hers. Here's a laughing face of his. And there's like some transitional panel here. Well, actually, here's the thing. That's good. But this, whoa, probably, whoa, needs to go here somehow. I don't know what I'm doing. Well, I mean, I know what I'm doing. Just don't know if it could be done better. It's night, right? It turns to night. Or where is it? Yep, late at night. So I guess empty bottle. I don't know. And like silhouettes behind the bottle. Pale moon. I don't know what I'm doing. Silhouettes here. And I was thinking maybe I gotta have a face here. Or not. Maybe something like this. I don't know. I'll discuss it with my writer. But I feel like I did need more panels. I would actually add more panels, but at that point, that'd be fucking stupid. You don't have to have sex scenes you don't have to have sex scenes in your story. You can only suggest that sex is about to be had and then that sex has been had. You don't actually need to be explicit. I don't know why my writer in particular is so hell-bent on putting so much sex in all of his stories. Like, it's an important part of being a human, because that's how we make more of them. But it doesn't need to be described this explicitly. I'm gonna go make more tea.
Comics. Fucking hate them. Can't live without them. Probably could. Probably could, honestly. Alright, so 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Maths. That's how maths work. No, I don't need that done. Okay, so I was saying that I desperately need to become a double spread, and that I totally... Oh yeah, wait. Also, I remembered. I remembered that this is not the first time we're drawing them having sex. They had sex in her office. We drew that. So if I wanna... I mean, I guess this will work. Six, wait, 7, 8, I guess. 9. Oh, yeah, I didn't. Oh, never mind. 9. 10. Where's the car shot? Oh yeah, he has another fucking bruise. We're running out of places to put bruises on him. Because I thought that before he got the bruise that's mentioned in this panel, he already had a bruise. Unless it healed just before this fight. Fucking first world problems. So he's not shouting yet. It could be. It's gonna be 11. Gonna be 2. $13. So 40, 14. I'm gonna have to draw cars. Ah.
16, 17? I don't know. Gotta grab more letters. Right, that's the one. Oh my God. $17. Oh yeah. This is an edition that I suggested. Haha. I'm smart. I think it's gonna make the story feel more coherent. It's just a detail. $18. Okay, that's gonna be 19. $20. $21. Drama. A lot of drama. Exciting. Also, he's talking. He's talking. Yay. He's talking. Omedetou Shinji. I mean, I don't know if that's the appropriate reference. Omedetou nevertheless. Dobrý večer, Kuky. Děkuju za návštěvu. Děkuju za přidání se ke gratulacím. Musím zaujmout svůj neurodivergentní sedící pozici. Oh, this is weird. So, you see this? The script says, windshield of the coach's car, right? With a reflection of our main character leaving. But like, the windshield is like curved and at an angle. So like, where are we looking
that we can actually see a projection of him. Is this one of those artistic license kind of things? Or am I actually supposed to fucking draw? I don't know, we'll figure it out. We'll figure it out. But I don't think it's going to look the way it's described here. I don't think that makes any sense. Flashbang. Man, I'm so fucking brain dead that I can't even figure out how to draw this. Because I would say... You know what? No, it's fine. It's fine. It's 22. I'm not gonna complicate this. In fact, there's no way all of this fits on this page, so I might as well lock it in. Oh, I can actually get rid of this. Start fucking drawing, bro. So I was saying something about planning on mirroring the arrival and departure. Would those be like here, maybe even? That would be funny. But I don't think it can be. I don't think it can be mirrored like this. Fuck everything. That was my first attempt at drawing a fucking car. I'm gonna goddamn shoot myself. Car. Car. Oh no. Car. Car. Yes. Beautiful. Gorgeous. Then what? Let's like this. Yeah, okay, so that tells me that a car needs to be turned around like this.
Nestihneme vážení. These panels are actually probably too big, actually. Okay, nestihneme vážení. Auto. Trenér za volantem. You know what? It's like, fuck. I guess it's this. I guess it's him being, EP. You should have the fucking shot of the car being on the road and shit. Right? You have to do that, don't you? That's what normal fucking storytelling does. Fucking hell. I'm gonna do it. Zoom. That's cars. Haha. Cars on a highway or whatever. Something like that. So I guess this is just the shot of the arena. I mean, I'm gonna draw it because it's supposed to be kind of sad because a lot of boxing shows are quite sad. Because from the TV, you might be thinking it's a very glamorous, exciting sport, but not a lot of people actually watch it. Especially not on this amateur level. And the venues are fucking pathetic as well. And empty. Okay, so I'm gonna draw this. Next bug. It's not gonna be literally mirrored like I planned originally.
Because I gotta draw a bunch of action over here. I guess I'm just gonna draw him in guard like that. And then he's gonna get pummeled. You know, every time this guy loses a fight, it's because he got drunk and fucked a lot. No, wait, that's not right. That's not true. He got drunk. He got drunk, and then because of a woman, he lost the fight. Either because he spent a whole night with a woman, or because he got his heart broken by a woman. That feels like... That feels suspicious. And hopefully not intentional. Like, you can be a professional sports guy, but not if you fuck. Or not if you hang out with women in any way. Women have cooties. And boxers are allergic. Just a bunch of weird cliches. I'm just remembering that because I was thinking if I should draw this differently in any way. Also, I should probably be able to tell that it's him. It's not... I don't know if that's what I was supposed to be going for. Somebody else is punching him, I guess. Don't know what it is about my drawings today. My drawings are not drawing. You know what, maybe it is a wider shot. Either way, this page isn't gonna get mirrored as much as I hoped.
still got the break to draw. I suppose there could be a gong here. Okay, so he's talking. He's listening, or is he not paying attention? I don't know. And then road. It feels like there has to be something I can mirror here. A smarter artist would be able to do the thing I'm trying to do here. How many panels is this? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Surely there's space to do something more interesting there. What do 6 panel pages usually look like? 1, 2, 3, 4, 5, 6. See, there's so much space. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These pages are huge, or rather, the print size is going to be huge. I can squeeze in more than I'm trying to squeeze in right now. I'm not really taking advantage of the entire wind span. But whatever. This isn't penciling. This is only rough layouts for now. So I guess we're going back in the car. That's gonna make it seem a little funny, a little comical. And then I can actually mirror this, I guess. And then he's ranting again. What's he saying? Brohrát návody. Ten kluk byl 2 výkonnostní třídy pod tebou. Yep. Shit happens. Okay.
Stretcherino. Over here. Oh. 44. Delete. Oh. Wait, fuck, I fucked it up, I fucked something up. Why didn't you stop me? Okay, just reset. What's wrong? What's wrong here? Oh, this is wrong. Is that what's wrong? What's happening? What? Oh. Oh. What's this then? Nothing. Big rectangular. Two small rectangulars. And now it's Wild West. Now I don't... Drkivant. Okay, good job. Hurrah! Wait, so it's not the same. What the fuck? What do you mean? Help. See? He's sitting somewhere else. So it's not the same. I'm gonna fucking flip. Hate this shit. Wait, how did the previous fucking page end, actually? Okay, just close-ups of their faces. So it could be a wider shot here. Okay, so he's sitting in the back this time, actually. I'm gonna have to get some explanations on this next meeting I have.
Because I'm confused. I mean, sometimes you can just interpret the script your way and like not care. But I think it's worthwhile to try and communicate your fears and doubts. I would actually say that you need to go even closer here. Okay, but that doesn't mean that the panel is, that the picture's kind of supposed to be bigger. Okay, he's talking. He's talking. Thinking about, there's a note here that the next line is off screen. And I'm thinking, what is the point of that? I would actually make this wider. Or rather, I would make it like this. Maybe have his eyes here. You know, that's kind of a cliche, this kind of shot. But you gotta have it at least once. And then, what's happening? Oh wait, he's talking. Then there's traffic lights. Red, okay, well, which side is red? Because this is a black and white comic. So let's say this is red. It might be green, whatever. Burp. Be care. Car braking. Scree. One, two, three, four, five. Could be even an 8-panel page, honestly. Again, off screen. Like, what are we looking at then? I mean, I guess, you know what, it could be here. It could be here. I'm gonna put it here. Fuck it.
Still red. Could be some pedestrians. Car is standing. Bike man is standing. And he's still yapping. Still yapping. You know what? This is one. All of that is one. We're moving on to another page. He's getting out of the car. And a wider shot. This is actually pretty well paced by the writer, I would say. Because we don't cut that often to our main character. So when he bursts out of the car, it's more of a shock. Bam. And then he's like, "What are you doing?" And this is a pretty resolute, wider panel, I think. It's actually going to be important to keep larger. You know, so in terms of pacing, I think this could have in general escalated a little better. And I feel like I presented those notes fucking over a year ago, probably. And maybe this is already better than it was. But I feel like the frustration of both characters should have been higher. It feels like there's just one frustrated person in this exchange, and it would have been better if both were. But he's not frustrated. He had fun the night before, even though it was that entire scene was kind of motivated by depression, but unless he realizes that it was fun for him. But maybe he does realize it.
So he's gonna slam the door, I guess. You know, I can still have a reflection of him. But it's gonna have to be the side window, not the front window. The front shield, there's no way that you would have. So he's gonna have to be like, what the fuck? And then he's gonna be shouting, fuck, 1, 2, 3, 4, 5 panels for this, huh? Okay, I like this. I like it this way. I like it this way. It might not be the most effective. It might not be the most... What am I fucking saying? I suppose effective is an effective enough word for it. The most effective way to tell this, but I can move on. Oh, well, I would, so kind of looking at what's left on the page, or for the scene in general. And I don't understand why we would keep this. This bit is redundant. I guess I can draw it. Well, actually, I mean, that's a whole page. That's a whole page. But you know what? This is gonna be it's gonna be a decent double spread if I do keep it. Because what's next? Wait, you said? So is it 4 panels then? Yes, it's gonna be 4 panels.
Well, actually, knowing what I know now, I know that I only need to grab this. Get rid of this for now. So, okay, I'm keeping this. Just don't know how I'm gonna draw this. Well, I know that it's gonna have to be a page. It's gonna have to be a page because the other page is already prescribed how it's gonna look. In fact, I might as well draw that first. Although, I don't even know if I need to draw it. The composition I'm going to be figuring out during penciling anyway. Most likely. Except each of these panels feels like it has too much shit. Also, I feel like it could have a character, and then the city. Cool. Sick. Okay. That's great art. Amazing art. Tudo. That's not a lot of. It's not a lot of stuff to draw here. Fuck, shit, fuck. Mm-hmm. Okay, these two can be together, I suppose. He's turning around. He's shifting the gears. Whatever. And he's leaving. One, two, three, four. Yeah, it's gonna be a 5-panel page.
Wow. So quick, so elegant, so nimble. Wait, how do I draw him being... Okay, I guess... You know what? I'm gonna end the page by drawing just the rear view mirror. And him shouting. That's a little different. Undercooled. Awesome. So let's actually draw more for this. What? Why is this in Korean? I'm gonna tolerate it for now. But I'm not super stoked about this. What's the script say about this particular shot? Oh, what the fuck are you doing? That's 2 panels. That's 2 panels described in 1 panel. Oh, you can't quote Gordon. You can't quote this. You can't quote this in a 1 panel out of 4. That's not a reference that you can fit on here. I'm gonna do it. Whatever. Oh man. Sure. There you go, there's your Gordon. I guess. Okay, what am I trying to fucking draw here? Tereza kouří cigaretu a sedí na okraji střechy. Pod nohama hloubku 8 pater. Subjektivní pohled. Tereza pouští dolů vajgl a pozoruje, jak padá. Žhavý záblesk ve tmě. So I guess it's another top-down shot? Do I see her legs? Do I see her... If she's sitting there... like this? I'm not gonna draw the fucking... everything again. I mean, I know that this is not a subjective shot when I put her there. But like, how the else are you gonna know that it's her? Unless you like add her actual hand in there. And then
It's weird that all of these are kind of top-down views. Horiovichi, something broke in your computer. Something like that. Okay, I'm stretching. Next page. $148 to $149. Right? How does math? 1, 2, 3, wait. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yes. And I'm getting rid of this. And I'm getting rid of this. And I'm give me this. Fuck, piss, shit, fuck. Děkuju, Kuky. Já doufám, že to bude pro někoho zajímavý. Pokud to uvidí i někdo jiný. Pro mě je to pořád hlavně zajímavý z toho důvodu, že reálně vidím, jak dlouho mi to zabere, protože se tady nevěnuju to odhlížením na sociální sítě a s tím spojený brouzdání po internetech. Jak se dneska máš, Kuky? Je ti dneska líp? To už jsem rád. Dneska jsi pracovala, nebo to, co jsi pouštěla, nebo to, co jsi dávala na tajné Friends Only Story na Instagram, byl výsledek dnešního lopotění? To byl vydatný den.
že jsi konečně ji ozvala těm lidem ze svý stáže, nebo jak se tomu říká? A ty už si dokoukala Evangelion TV seriál? Nebo si kvoutovala scénu notoricky známou? Dobroš. No, těším se, až tu hru uvidím v kontextu. Ale vlastně tam bylo málo mrtvých, takže dobrý. Alright, this is what I forgot. I had a massive brain freeze. Well, not brain freeze. Brain freeze is a specific feeling you get when you eat ice cream, right? Já jsem měl stejně jako včera. Takže jako vždycky jsem se měl úžasně. Výborně, úžasně, skvěle, fantasticky. Parádně, žužově. Děkuju za optání. What am I doing? Nekreslím celý den, nebo jakoby já jsem včera dokončil nějak tu stránku potom, co jsi mě opustila. A jediné, co mi zbývalo, bylo dodělat bubliny, protože mě začalo bolet očičko. Tak jsem to nechal na dnešek. A dneska jsem to udělal. To byla jedna věc, co jsem dělal, a pak musím navrhovat tetování pro nějaký postavy. Ale to musím asi taky prostě prokonzultovat. Já jsem si myslel, že budu na streamu dneska jako navrhovat tetování panáčku a v těch stránkách, kde to můžu aplikovat, což znamená, že v stránkách, kde nejsou panáčci úplně nahý, je budu to dávat na to. Já jsem dělal tohle. Protože tady ta postava bude mít nějaký takový jako cringe pseudo-deep tetování. Ale vlastně jako by mě to sere, já to nechci kreslit. Já nechci na každou postavu kreslit tetování, to je hrozně pratný. Nebo je to práce navíc. A vlastně to jakoby trošku ruší čitelnost, si myslím. Ale budu to dělat. Já jsem si vymyslel, že třeba bude mít ona tady ta nemusím překreslovat všechno, ale musím přikreslovat těm postavám, kterým jsem nedodělal tetování, to tetování. Třeba tadyhle Gyňa.
Ten bude mít asi takovýhleho, jakože... Nekrešlo to? Asi to krašne. Bude mít takovýho jakoby hada obtočenýho kolem nějaký jako kudly. Nebo nějaký podobný tetování, anebo ještě vyrešeršuju něco, co můžou mladí Romové mít. Jestli jakoby tam nezakomponovat nějakou jejich mytologii. To by mohlo být zajímavý. Akorát jsem si jako zatím nedělal žádný výzkum na to. A prostě tam scéna tady s tím klukem v šatně, kde jsem mu to tetování zapomněl nakreslit, takže ho mu to budu muset nakreslit, ale naštěstí nemusím překreslovat celý komiks, protože těch potetovaných postav není tolik. Tu holku mám zatím na 20 stránkách. Nebo jakoby ona není na každý z těch nedávných 20 stránkách. Ona je na... Výborně, konečně to spadlo. Ona je jakoby, já nevím, na 7 z těch, co jsem... Wow. Co jsem zatím kreslil. Já nevím, pak si to spočítejme. Můžete to vidět? Už se to otevřelo. Tady nemusíme si kreslit nic. Už se to zase načítá. Děkuju, že aspoň někdo oceňuje můj divný humor. Vážím si toho hodně. Takže tady nemusím nic kreslit, tady nemusím nic kreslit. Tady nemusím nic kreslit. Tady nemusím nic kreslit, ale už by to jako vlastně trošku šlo. Tady možná. Tady už jsem jí dal na vlevo dole na předloktí takovou věcičku. Tadyhle budu muset něco kreslit, protože je svlečena. A tady budu muset něco kreslit taky. A tady taky. A tady taky. Já se přiznám, že jsem kostíky neměl asi nikdy v životě. A ani jsem nevěděl, že s nima si kupuješ tetování. Já jsem samozřejmě měl tetování z Pedra, ze žvejkaček, ale z kostíků ne. Ty nemáš žádný tetovačkový merch? Já vím, že nějaký moji kamarádi jednorázový dětský tetování dělali. Nebo nepřemýšlela o tom. Já žádný nemám teda. Ale když máš nálepky, tak možná ty samý vendory vytváří i tetování. Já bych taky nechtěl dělat opravdový tetování, ale takový ty nalepovací ty lidi můžou vytvářet, ne?
Kreslíš teďko něco? Nebo už odpočíváš po tom, co si celý den dřela? Právě. Právě, že já myslím, že by to bylo úspěšný. A právě je škoda přijít o ty nálepky. Ty jsi pracovala dokonce až takhle moc. Koukej, já se pokusím být zábavný. Uklouz na vlastním stole. To nebylo, protože se snažím být zábavný. To nebyl vykalkulovaný slapstick. To je prostě nešikovnost. How do we split this? Okay, I'm not gonna do a whole fucking establishing shot for this. I'm gonna add 3 and then 4.
mean, it's a page. It's a page. Okay, that means I can actually start drawing. Oh no, I fear drawing. I can't draw. So funny. What am I doing? What am I doing? I don't know if I'm actually gonna do the thing that I said I was gonna do. How do you undo this? I guess, let's just do this. I've been abusing these establishing shots so much. Just a little vertical panel coming in from the side. Or from the edge, I suppose. Cluberino. And then he's changing. And he's talking to him. Oh, bro, I fucked up. Actually, did I, though? If I... You know what? I may not give a fuck. I know I'm jumping... I'm breaking the 180-degree rule. But you can still read it. It's still clear. You're not gonna cry about it, are you? Okay, now I'm breaking the 180-degree rule again. How many more times can I break it? I'm gonna fucking shatter it like Elden Ring. Oh, Elden Ring. I can literally just flip this. And then we get to water. Fuck it, whatever.
So he closes it. It's a reverse close-up, I suppose. In the close-up, he's basically leaving. Fine. I think that's fine. Next bug. This one's gonna be tougher. Interesting. Oh, he's standing. Okay. Oh my god, if it's 8 pin. Okay, he's standing. So here's always a little weird thing to do. Although I could do a sick, what's it called? The Penny Arcade comic, what's it called? Is it even a Penny Arcade comic? Meme comic. Loss. I could do a sick Loss reference here. Oh no, it's Control Alt Delete. Is that not Penny Arcade? I guess they're all the same. Actually, I can't, because I'm starting with an L. Unfortunate. He's here, and she's here. Actually, she's sitting, so it's not even an L. It's like a U. It's more like... I don't know if I can hiragana. You're not gonna be able to tell that he has a thermometer in his hand. Vítej zpět, Cookie. Ještě jsi v Praze, nebo už jsi odjela do divočiny? Oh. Oh yeah, just a close-up of her face.
Už víš, kdy se zase musíš vracet, nebo se vracíš prostě, když chceš. Nebo když nechceš. A je to náhodný. Oh, I don't know why I'm fucking drawing this. What's the point? I'm not gonna be drawing any details until I'm penciling. Oh yeah, she's gonna be holding the cue over. Ty jsi dodělala všechny zkoušky, co jsi měla? Včera nebo kdy? Kdy to bylo? Včera to bylo? A z čeho to byla zkouška? Vůbec vlastně. Jsem si zapomněl zeptat. Byl jsem jenom polozdvořilý. To vlastně on je cancelled, tady ten člověk, ale... Učí to tady ten týpek? Učí to tady ten týpek, který na konci každého videa řekne, nebo naopak. Vím, že to samozřejmě neučí tenhle týpek. Ale chtěl jsem vědět, jestli ten pán je v osnovách. Nebo ten kanál je v osnovách. A jestli každá vaše přednáška končí hláškou But that's just a theory. A game theory. Což je gimmick tady té show. Ale mají novýho voiceovera. Mají tam novýho voiceovera, protože ten původní člověk byl nějak cancelled. Nebo asi, myslím teda, nebo asi popular bude stačit, ano. Ale není to vůbec jako o herní teorii, tady ty videa. Je to... prostě nějaký internetový konspirační teorie ve hrách. To jsou takový mythbusteři. Akorát je pak blbý, že game theory je jakoby nějaký specifický opravdový předmět. A pak tady máš prostě tady ty joudy. Já jsem na tady ty joudy teda koukal hodně, když jsem byl jakoby za prvý mladší a za druhý internet byl plný takových jako mnohem zajímavějších lidí, jako je třeba GMTK a takový.
takový, který se věnují vlastně spíš designu a ne nějakým prostě žvástům. Wait. I was saying that I'm gonna have him. Oh. Tam budou nějaký jakoby hluboký psychologický nějaký odkazy, ne? Který ti mohli uniknout. Nebo mě by určitě unikly, protože já nejsem učenej. Nebo zkoušeli mě učit a nevyšlo jim to. Nier bude mít asi hezký videa, no. Já jsem koukal na videa o Nieru od pana Super Bunnyhopa. Byly fajn, akorát no, prostě já jsem měl jakoby vyhlídlý takový jakoby content creatory v té době a oni jak stárnou, tak míň a míň nahrávají videa. Ale nakonec jsou to stejně, no prostě video esejky a žádný takový praktický věci. Ale zase jsem si říkal, že když jsem z jiného oboru, takže mi přemýšlení o věcech ve hrách, které nejsou praktický, vlastně bude užitečnější než nějaký opravdový jako design rozbory. Takže spíš takový ty rozbory příběhu nebo smyslu hry a narrativního designu pro mě mohlo být třeba nějakým způsobem inspirativnější. Myslím si, že jsem si nakonec něčeho nikdy nic nevzal. Ale vždy to bylo zajímavé. Třeba Yoko Taro má nějaký přednášky z GDC. Tak ty jsem viděl, ale to není jakoby content creator. To je prostě... Já prostě jenom zmiňuji něco, co se vysloveně týkalo spíš příběhotvorby nebo tak ve hrách, než game designu samotného.
Fuck, 1, 2, 3, 4, 5, oh my god, se tam nevejdu. Takže tak pravděpodobně se vejdu sem. No já se samozřejmě koukám na GDC tolky, jenom ty, které jsou zadarmo, buď to na GDC Vaultu nebo na YouTube. Výjimečně se najde nějaký placený někde nahraný asi. Ale vlastně zaplatit si vstup na ten Vault je nějak děsně drahý. Ale jakoby dává to smysl, když je to jenom nebo kdyby to teoreticky mělo být jenom pro lidi z průmyslu. Ale mám pocit, že takový ty tolky o tom, jak nejlíp vyždímat prostřednictvím efektivní gacha a lootbox strategie, nebo jak efektivně využít NFTčka ve hrách, nebo jak efektivně využívat AI, generativní AI ve hrách, jsou ty, co jsou nejčastěji za paywallem, a takové ty věci, o kterých mluvím, je jakože jak animátoři něco udělají, nebo nějaký postmortem nějakých her jsou subsidizovaný tady těma jakoby jako industry heavy tolkama, který vlastně zajímají jenom ty lidi, kteří na to stejně mají, aby mohli prostě jakoby si zaplatit ten vstup, nebo jakoby ten Vault máš vstup, když jedeš na GDC a máš vstupenku, ale pak jsou prostě ty tolky zadarmo, které jsou stejně jako vlastně zajímavý pro veřejnost. Ale jsou dlouhé. Někdy. Třeba talk o The Stanley Parable od toho scénáristy té hry. Je takový zábavný. Nebo jakoby je zábavný, ale vlastně ten člověk trošku sere. Nebo mě asi sral. Už ani nevím, jak se jmenuje. Davey Braden je ten hodnej a ten druhý je ten debil. Nebo asi není debil, asi je v pohodě. Nechci být úplně to nefér vůči němu. Ale rozhodně spolu už pak nikdy nespolupracovali, takže to je podezřelý. Je toho hodně, no, co tam mají. Z hodně let zpátky. To jsem neviděl. Ale to je nějaká populární série, ne? Nebo si to s něčím pletu? Takže je to úplně ne to? Ne.
vyšla nová, nejnovější entry. - 2022. Tak to je neštěstí. Líbí se mi to, ale nehrál jsem to. Ty jsi hrála nějaký Double Fine hry? Jako Psychonauts? Nebo Broken Age? Nebo nějaký tady ty jiný jejich věci? Prostě tady jsou takový nejpopulárnější a největší asi. No. A nejúspěšnější a nejsolidnější projekty. To jsem tedy zvědav. Psychonautama by se měli inspirovat všichni na světě ve všech oborech. Nevím úplně, co by to znamenalo, to, co teď říkám, ale jistě je to moudrý. Asi stojí za to si to zahrát, ale je to stará hra. Je to poměrně stará hra. A ten game design tehdejší doby byl místy takový otravný, ale vlastně vzrušující, že fakt jejich cíl bylo, protože jako asi je ti to známý, ale je vzrušující, jak že to studio vzniklo pod Timem Schaferem, nebo bylo založený Timem Schaferem. Což je prostě jako legenda point and clickových narrativních videoher. Prostě rocková hvězda. Prostě borec. Víceméně. A
A vlastně jakoby chtěli do té hry vtisknout, do té jakoby 3D skákačky, které tehdy byly populární, chtěli vtisknout ty point and clickové mechaniky. Že máš prostě inventář a v tom máš předměty a ty používáš v určitých chvílích, ale prostě máš tam ten 3D pohyb a skvělý prostě zábavný pohyb a méně zábavný mlácení a tak, ale vlastně je to úspěch, jakože podle mě, je to jakože kultovní hit, není to úžasná, perfektní videohra, ale je to velmi unikátní a skvěle odvedený a je to vtipný a jakože doopravdy vtipný a chytrý a vlídný. Já jsem hrál i tu 2, no. 2 je taky skvělý úspěch. Viděl jsem celý ten dokument jejich o tom, jak dělali 2, který byl brutální. Zvrátil glitch? Ne. No, nikudy. Yep. Okay, I'll fucking add photos. Ale nevím, jestli úplně ta 2 je o mnoho přístupnější než ta 1 vlastně. Ten gameplay vlastně, z toho gameplaye se nestal, že jo, nestala moderní hra najednou. Pořád je to taková hra, jaká to je. Ale v rámci jakoby asi očekávání je to pořád dobrý. A když to hraje člověk jenom jako mechanicky uspokojivou příběhovou hru, tak je to v pohodě. Nebo mechanicky uspokojivou. Jakože nacházíš tam věcičky, které jsou poschovávané a je tam příjemně feelující skok třeba. Double jump. A takový věc. To, věř tomu nebo ne, ale mají to ještě lepší než v naší hře. Ještě lepší. Nevím, jak to udělali. To bude nějaký fígl. To je jenom tím, že je to ve 3D. Ale je fakt, že je super, že ty psychonauti jsou fakt prostě jakože tvářící, nebo dětsky tvářící se videohra s dospělými tématy. Nebo ne úplně jakoby dospělými, ale třeba 2 má prostě giganticky dojemnou pasáž jednu, kterou stojí za to si zahrát. Protože je dobře vyeskalovaná, dobře
vystavěná. Ale ta jednička na mě vlastně tím svým settingem působila vždycky líp. A nejsou to dlouhé hry, ale mají nějaké frustrující části, které jsou vlastně asi těžké. Některé ty challenge jsou trošku parkourově challenging, ale některé jsou challenging, protože mají blbě nadizajnovaný bossy. Nebo ne úplně blbě, ale složitě. A často tam právě jsou nějaký takový twisty na ty bossy, jakože musíš je porazit třeba tím, že, nebo je tam třeba pasáž, kde se zhasne u bose a ty nevidíš, ale protože máš sílu jasnovidectví, tak se můžeš napojit na zrak toho bose, který tě vidí, a otočí se teda kamera vlastně tím pádem do kamery druhé osoby. Ty musíš jakoby se pronavigovat k tomu bossovi z jeho očí a pak ho praštit a prostě u toho udělat několikrát a tím ho porazíš. Je tam se takovýhle jako cool gameplayový nápady. To je možná zrovna nejvíc cool, co tam zrovna je, ale je tam. Ale celý ten level, ze kterého tady ten boss je Milkman Conspiracy, je prostě skvělý. Protože je to o pánovi, nebo je to level odehrávající se v hlavě pána mlékaře a v jeho hlavě jsou rozesetý takový prostě jako jsou takový americký suburby, po kterých jsou rozesetý různý agenti, který ale se tváří, že jsou v přestrojení, což reálně znamená akorát to, že třeba drží v ruce lopatu a říká: já zde kopu, já jsem normální kopáč. Ale jinak je to evidentně prostě normálně nějaký tajný agent. CIA, FBI, NSA, a nevím, co ještě v Americe mají. A ty musíš se prostě pronavigovat tady tím levelem, tím, že se prosmíkneš mezi tady těma agentama. A pak je tam prostě boss fight, no. To je taky zrovna vlastně celá vlastně ta pasáž, o které mluvím, možná nejlepší věc na té hře, nebo nejvíc oceňovaná. S tím, že mě je hrozně sympatický ten setting toho letního tábora v tom živém světě nebo normálním světě, a pak jsou tam nějaký zábavný levely v těch mostcích. No je super, že to má prostě na tu dobu výjimečný výtvarno. Prakticky jakoby
neopakovatelný nebo neopakovaný od té doby ani, kromě Psychonauts 2, který jsem třeba nedocenil pořádně, když jsem to poprvé hrál. Protože když jsem to poprvé hrál na střední, na PlayStation 2, tak mi nedocházelo, jak výjimečný to je. Já obecně mám pocit, že na střední, vlastně ani na výšce, jsem měl úplně nějak vypnutý mozek. Proto tě závidím. No ale ty si dělala takový, ty si měla takový ty hezký stripy, které byly prostě, bylo na nich zřejmý, že máš nějaký nápady a přemýšlíš o věcech. Já jsem si vyhledal teďko ty stripy, co jsi mi ukazovala minulý týden to bylo. A přečetl jsem si je pořádně, jsou hezké. Když vlastně to je to, co píšeš teď mě s nimi došlo, že já jsem říkal, že jsem nepřemýšlel na základce a na střední a vlastně ani na výšce. A ty teď píšeš, že máš pocit doteď, že si myslíš, že ani teď nepřemýšlím. Na čemž něco bude. Koukal jsem se znovu a pořád je to v pohodě. Je to fajn, akorát bylo hrozně složitý se k tomu prokutat. Protože ty máš dva různý linktree. Takže jsem našel i tvůj YouTube z tohohle, takže jsem si tě subscribenul a těším se, až tam něco přidáš. Protože jsem se divil, že tam nejsou nějaký další jiný linky jako TikTok nebo něco takového. Ale byla to poctivá detektivní práce. Ale stojím si za tím, že to máš dobrý. Zejména na tu dobu. A ty animované věci jsou taky super. Nebo jakoby načasovaný, rozpohybovaný, ozvučený. To přijde vtipný. Ne, že bych si za břicho popadal, ale to já v podstatě nedělám tak moc často. Já se víc dojímám, než směju. Takže ne, že bych si přál, aby si změnila žánr. Ne, jakoby já se u dojemných věcí lehce dojmu, ale u vtipných věcí se málo kdy popadám za břicho. Jakoby, že mám extrémní reakce jenom na to dojímání, ale na ten smích málo kdy. Já si třeba pamatuju, že jsem se hrozně rozesmál u jednoho vtipu z Kačera Ronalda. A to bylo asi nejvíc, co jsem se kdy něčemu smál. A myslím, že si nepamatuju úplně perfektně ten vtip, ale bylo to něco jako, že jsou okurky ve sklenici, myslím, nakládaný zřejmě. Bylo mi velmi málo let, ale prostě jsem se nemohl jsem zastavit smích.
Po několik minut možná. Jsou okurky ve sklenici a jedna říká, mě je nějak blbě a druhá se na ní otočí a řekne, seš nějaká zelená. Tak to mě velmi pobavilo. Tehdy. A nechápu proč. Nechápu prostě, jakoby, co to aktivovalo v tom dětském mozku, že mě to tak moc sejmulo. Protože to není jako extrémně kvalitní. No a určitě to bude, nebo 100% to bude lehce adaptovatelný. Modovatelný. To se tak někdy prostě něco zafunguje a něco ne. Tohle je strašná stránka. To je sračka. Tady je takový West Side Story. Já jsem nikdy neviděl West Side Story. Měl bych se podívat na West Side Story. Takový skoro středoškolácký nějaký muzikálová scéna. Bych řekl. Proč musím všechno rozfázovávat? Já to asi nechci všechno rozfázovávat. Zmuchlá plechovku. Padá na podlahu. No tohle nebudu rozfázovat, to bude prostě... Jakoby to byly gangstři sakry. No na mě to právě nepůsobí jako gangstři sakry. Nebo nevím, jestli to dovedu nakreslit jako gangstři sakry. Mimochodem rozlepil jsem i Akira. Takže krev opět má nějakou rozlepenou mangu. Stejně se mi od nich rozlepil Crying Freeman, kterého jsem dostal od Martina Lacka. Nerozlepil jsem je zcela, ale rozlepil jsem je tady na začátku. Tady mezi těma barevnýma stránkama. Že tady to mám vydavací. Je tu část. Ale nevypadá jako, že by bylo nutné jí mít. Je prostě předsádka. Takže když vypadne, tak holt se vydá na nějaký samostatný dobrodružství. Ale pak jsou tady nějaký další nebezpečně rozevřený části. Ne, to je záložka. No. Máš vyhlídlý nějaký další anime, nebo ty se podíváš na ten film NGE,
Nebo teďka vlastně nejsi v Praze, takže se nebudeš koukat na film NGE. Takže se budeš koukat na posledních pár dílů Twin Peaks, ale ty poslední jsou fakt super. Ty poslední díly jsou opravdu jakoby... To je takový jakoby... To je takový... Jako když ve Dvou věžích nebo v návratu krále se vrátí Gandalf a přiváží posily. Tak to je prostě konec Twin Peaks v tom smyslu, jakože vrátil se David Lynch a dějou se cool věci. Jo, Lucy. Já jsem si na ní taky vzpomněl, že to je Lucy. Ta má tak dobrou scénu v té 3. sérii. Nebo minimálně 2 úplně úžasné scény. Ale úžasný. To, co jí vymysleli. A ten film je hrozivý, no. Ten film je brutální. Já jsem si zase říkal potom, když jsme spolu mluvili o tom, na který seriály jsem se pokoušel koukat já a že se mi nedokoukal, protože jsem mentálně neunesl, že tam jsou nečernobílé postavy. Tak jsem si řekl, že zkusím být dospělák a něco dokoukám. Asi zkusím ty Mad Men. A pak uvidím, kudy se vydám dál. Asi ze mě nebude Mad Men, no to je, on se jim říká Mad Men, protože to byly Ad Men. Je to dobrý wordplay. Geniální. Asi. Nebo myslím, že to tak bylo. Ale hlavně výhoda pak je, že můžu poslouchat nějaký podcast od lidí, který mám rád, který se o tom nějak bavili. Ale trošku pořád jako čas... Já jsem se třeba přiznám, že já jsem... Jak jsem byl frustrovaný z toho Niku, tak já jsem si pak dokonce na seznamu, nebo na Wikipedii jsem si přečetl, jak to zhruba dopadne. Ještě tehdy. Když jsem si řekl, že už na to nemám energii. A pak jsem si řekl, že bych si měl dočíst Berserk. Že bych měl přestat být tak měkký. Já mám náskok. Já jsem četl docela hodně. Já jsem se dočetl do té nejzásadnější části. Tam, kde skončí svět. Což je vlastně začátek. A trošku vlastně nechápu, co se tam jako má dít pak. Vzhledem k tomu, že vím, jak málo se tam
jako, jak málo se to pak jako v budoucnu prý posune. Ale chci si to přečíst. Já jsem nějak jako špatně zvládal nebo toleroval, že se tam pořád někdo někoho snaží znásilnit. Respektive, že tam pořád reálně někdo někoho znásilňuje. A říkal jsem si, že mě štve tady to jako manipulativní, tady ten jako shorthand. Podívejte, jak je ten svět krutý. A tak. Mně to přišlo jako příliš jako jednoduchý. Ale je fakt, že prostě bych se přesto měl přenést. Mně se líbí tohle. To se ptá hlavní postavy, která teďko vlastně donedávna po asi 7 stran neřekla nic. Já mám pocit, že ta slova nikdy v zásobě nebyla. Ale budiž. Já jsem taky chtěl hodně číst JoJo's Bizarre Adventures, který taky trošku mají nějaký drama, ale tam to, co jsem četl, mě nezasáhlo tolik jako ty věci, co se dějí v Berserku. Tyjo, ježišmarja, já mám tady ještě záložky z nějakých... Schválně si tady ty stránky existují, samozřejmě, že neexistují. Tady mám záložky rozečtených mang na stránkách, které jsou samozřejmě už několik let season desistnutý pravděpodobně. Což je vtipný. Pak z nějakého důvodu tady mám Dereka Yu. Už přece to je game designer. Jo, takže ty už čteš toho Berserka. Já jsem si říkal, že se koukáš na Evangelion a pracuješ a tím pádem nemůžeš číst. Ale to je vlastně to seš vlastně možná dokonce i dál než já. Já jsem byl u toho, kde je tam nějaká podivná inkvizitorka. A to je asi jako taky kousek potom. A kousek potom otevření. Mě to vlastně asi zajímá, i když to není dokončený. Celý ten vývoj toho. Já jsem se prostě nedočetl do toho,
kdy on dostane to velký brnění černý. To mě vlastně zajímalo, kde se to vezme a proč to má tak. Mlžný údolí vůbec nevím, co je. Já to čtu za prvý, nevím, co by to mohlo být, a za druhý to čtu prostě kradený někde, no. Protože jsem nuzák. Já bych chtěl vidět aspoň, kde to mám založený, abych si mohl... Jinak já jsem četl část toho Joja. A nejsou elfí potvůrky, co jsou elfové úplně nějak na začátku? Já jsem četl tu část Joja, která ještě není dobrá právě. Respektive je v pohodě. Ale Jojos má takovej jako ikonický, říkají tomu stand, a to je, že máš jeho panáčka, tady ten Jojo v čepici. Velmi cool. S velkým, že jo, tady tím. A proti němu je, že jo, Dio. Každý z nich má nějaký stand, což je prostě takový jako džin z láhve, který za ně bojuje. A to právě v té části, kterou jsem čet, ještě není. A ani v té části, která jako následuje k prej. Já jsem si říkal, tak to prdele je to, ale chci číst tady tu část. Help. Chci se k tomu pročíst, tak chci číst i ty další části. Chci hrát i Jojo's hry, ano. Ale chci číst tam i ty postavy, kde jsou už úplně jiný Jojové a Jojině. Jako Jolene. Ještě je to vzrušující. Wait a minute. Možná, že jsem taky v tom mlžném údolí. Ale přišlo mi to z nějakého důvodu, že to je začátek, ale není to začátek. Nebo teda, já nevím vlastně, kolik to má. List of Berserk Chapters. Volumes. 43. OK, tak jako technicky je to vlastně první třetina. Jo, ano. Já se podívám, jak se jmenuje ta dáma. Měl jsem se pročet dál už. Ale já mám pocit, že to potkáš hnedka po tom... Co to tady tomu říká? Quickening. Battle of Rosine. Is it Rosine?
Farnese. Farnese. Merce. Ano, to je ona. To je paní. Paní Farnesová. Ne? Tak k tý jsem se dočet, ale teďko zřejmě jsem se k ní nedočet na podruhý. To je 1617 kniha. Já si myslím, že to je to, o čem hovořím. A pokud ne, tak je to jedno. Já jsem ji mylně označil za inkvizitorku. Každopádně je divná. Tak to je zajímavé. Já jsem myslel, že že si to získala hrozně nedávno. Všechny ty knihy. Že jsi to nějak zhltla? Jo, jakože, jo, ano, takže měla si to 16. teďko ti přišlo 17 a dál. To znamená. A to jsou ty český překlady, nebo to jsou ty anglický vydání? Protože já to ze hřbetu nevyčet. Nebo nestudoval jsem to tak detailně. Jo. Já ani nevím totiž, jak daleko se krev dostala s těma překlódama. Já tohle musím prostě udělat jeden po jednom, to je strašný. Tak to jsou v půlce, tyjo, to je strašný. To gigantický a právě nechápu, co se tam jako může dít vůbec, protože to nejzajímavější, co lidi jakoby znají. Mám pocit, že se prostě stane v té první, v tom, co my dva jsme četli. A teď nás jako čeká maximálně to, že dostane kulbrnění. Bude si měnit websa, nebo co to jako, co se to děje. Na to se těším. A pak jako co? Pak to nějak prostě neskončí. Ty jsi četla Akiru? Jo, no, Kaska tě zajímá správně. Já jsem si právě četl, co se jakoby stane dál, protože mě to taky zajímalo. Takže ti nebudu nic spoilovat, co se týká Kasky. Akira film možná... Jsme asi na něm byli spolu v kině, ne? Protože já jsem ho viděl, když jsem si ho samozřejmě pouštěl sám, ale pak nedávno jsem na něm byl v Aeru, nebo ne nedávno. Ale někdy. Před 2 lety třeba, no. Jo. Před rokem nebo 2.
Já jsem nebyl na všech těch anime projekcích. Ani jsem to nějak neplánoval. Ale byl jsem na Millennium Actress. Byli jsme na Only Yesterday. Jmenuje se to Only Yesterday? Na Akirovi na Ghost in the Shell. Jedničce. Ghost in the Shell pořád je skvělý to. To není ver. Tak to jsem tam nebyl. Millennial Actress. Strašný. A pak jsme byli i na Perfect Blue. A to se mi zřejmě líbilo víc. Ne. Naopak. Fuck, já nevím. Který? Fuck. Ježiš, Paranoia Agent jsem chtěl vidět mnohokrát. Paranoia Agent má... Jo ano, Perfect Blue se mi líbilo víc ještě. To bylo víc takový normální. To jsem i pochopil asi. Millennium Actress se nějak... Tento no. Ty jsi byla na Erasmu ještě... Ty jsi nebyla na Erasmu, když jsi byla na FAMu teda. Na jakou školu si to se šla podívat? A zažila si tam mnoho dobrého? Já jsem viděl jenom to, co bylo v těch stripech, který si z té doby posílala. Ale pak si během toho pobytu tam zřejmě na ně přestala mít čas. Protože zhruba během toho mám pocit, že to nějak utichlo. Je to prostě doslova o tom, že jsi v Anglii. Co se tam jí a že si fotíš poštovní schránky. Protože jsem to četl předevčírem, nebo já nevím kdy. To udržím i já, i stará Osoha. No právě. Bych tady to mohl nějak jakoby začít rozkouskovávat a rozkreslovat. Actually, možná je to konec, možná není. Ano, já mám pocit, že to je asi dobrý využití toho
toho tam, nebo jakoby záleží, jestli po tobě něco chtěli, nějaký výstupy, který tě pak akorát mohli stresovat. A ty jsi tam byla teda ze svého minulého života, než se stala game designérkou. Dá se jít na Erasmus? Můžeš jet příští rok na Erasmus? Nebo můžeš tenhle semestr? Nebo teď samozřejmě už to je jedno. Já nevím, jestli se může během navazujícího magisterského studia jet na další prostě tady ten typ programu nebo podobný. Nevím, jaká jsou pravidla. A jestli máš něco i vyhlídlýho, pokud víš, že jo. Dobrá. Amin. Já jsem nikdy nebyl na Erasmu, bohužel. Zkoušel jsem to párkrát. A nikdy mě vlastně nevzali na žádný ty školy, které jsem si vybral. A nevím, proč jsem nějak jako neřešil, jestli neskusit něco jiného. Mě to vždycky nějak zdeptalo. Ono je taky problém, že když se někam hlásíš na animaci, tak aspoň tehdy jich nebylo tolik. A nebo nebyli na těch destinacích, kam jsem chtěl. Já jsem chtěl do Osla, kde byla tak trošku jako nějaká animace, respektive byla tam nějaká jako grafika, která v sobě měla nějaký asi multimédia. Takže tam bychom teoreticky se mohli zamířit, ale nevzali mě. A potom jsem byl skoro domluvený do Mexika, ale pak mi na poslední chvíli odešla z toho ta koordinátorka na jejich půdě. A místo toho jsem se začal bavit s vedoucím toho ateliéru, který mi prostě řekl, že když neovládám španělštinu, tak nemá cenu tam jezdit. Jednak za prvý mu jakoby moc nevěřím. A za druhý je na hovno, že ta koordinátorka s ním nesouhlasila. Nebo tehdy mi říkala, že to je v pohodě, hlavně ať se naučím aspoň něco, než tam přijedu. Což jsem plánoval. Ale nakonec mi tady ten plán řekl, ne, to je v pohodě. Vůbec nejezdí. A taky jsem to vlastně posral, protože jsem si neuvědomil, že jejich školní rok začíná dřív než náš. A já jsem si nechal nějaký zkoušky prostě až na polétě. Takže jsem nejdřív musel dělat ty zkoušky, abych vůbec byl puštěný. Takže bych přijel pozdě a neuměl bych ten jazyk a vůbec prostě jsem se jim potom nelíbil. Takže jsem si to zvoral sám tady v tom případě určitě, no. Takže jsem nikdy nebyl na žádné stáži, ani na meziateliérové stáži, ani na meziškolní stáži v Čechách.
jsem jenom seděl a kreslil jsem si komiksy doma. Nebo hrál furt dokola Bloodborne, nebo já nevím, co jsem dělal. Jo, klidně bych se jel konkrétně do Mexika podívat i teď, ale asi na to nemám. Asi na to nemám peníze ani tu údajnou jazykovou výbavu, kterou po mně chtěli, ne, ale hlavně ty peníze asi nemám, no. Ty jsi zjistila, kdy, že chceš dělat na videohrách? Nebo jsi to věděla vždycky, ale tvůj první krok byl prostě studovat něco jiného? A pak se objevil ten program, do kterého si mohla nastoupit? Vlastně man tady začne být asi motivovaný. To je dobře, že tě inspirovali. Dělám všechny ty UX.
a vlastně se podílet na designu. To je skvělá cesta. Na FAMu vás, že ho teďko učí Jana Jufí Kiliánová, ne? Přesně konkrétně, která dělá, nebo jakoby ovládá asi mnoho disciplín ve hrách, ale konkrétně její pozice teďko je User Experience a UI. Nebo je to Experience? To vůbec je UX a UI. Akorát, že no. Já mám pocit, já se potřebuju pořád ještě tak to je asi tak třeba teďko nebo já nevím, jak to funguje. Tak naštěstí je spousta věcí, který si pravděpodobně tam nikdy nedělal. Nebo ona s ním budete mít ještě nějaký věci? Nebo to bylo prostě vše a už s ním nikdy nebudeš. Ano, můžeš prostě vyrazit jenom na nějaký animekon a ona tam bude. Což je právě jakoby sféra, ze který jsem jí znal já. A hrozně se jí potřebuju omluvit za něco, co si pravděpodobně nepamatuje, ale já vlastně ani nevím ani jak jakoby budu muset nějak zjistit nebo vymyslet, jak sformulovat moji omluvu. Ta velká jmenuje se to Velká Pardubická? Nebo něco Pardubická. Obě děláte cool věci. Jaký má tetování, nevím. Koukej.
Já mám pocit, že já mám potenciál dělat cool věci, ale zatím jsem moc cool věcí jako reálně si nesvedl. Ale děkuju stejně. Já děkuju tobě, že se mnou bavíš, jinak tady nikdo není. Byl tady tým. Ten psal tolik, respektive mluvil tolik, že jsem se v tom ztratil. Je jakoby trapný, že, nebo jakoby, já nevím, jak to úplně formulovat, ale jsem rád, že mě navštěvuješ a je mi divný, že sem nechodí jakoby víc lidí a doufám, že to neděláš jakoby z lítosti. Protože si dovedu představit situaci, že to musí působit divně, že tady zoufale prostě snažím budovat stream, stále to nikdo není. Děkuji. Snažím se být nebejt úplně sticha a nabízet content, který teoreticky je sledovatelný. Kdybych streamoval i přes den, tak budeš příliš busy a nepřijdeš? Nebo jakoby, já když streamuju přes den, tak vlastně si neuvědomuji, jestli jsi tady někdy byla nebo ne. Nebo jestli radši prostě sleduješ jako wind down úplně na konci dne před spaním. Někdy. A zítra nevím, jestli budu. Já zítra budu muset kreslit po těch nahatých lidech. Jako když jsi ve škole, tak samozřejmě to neočekávám, ale přemýšlím, jakoby, jaký máš režim, nebo nemusíš tady říkat, jaký máš reálně režim. Nechci vyzvídat přehnaně intimní fakta.
Rozumím, to dává smysl. Tady je nějaká tma. Já si myslím... Já vůbec nerozumím tomu, jak tady ta malá kamerka jakoby chápe, kolik světla mám a jak moc jsem vidět. Nechci být úplně bledé čelo ve tmě. A vy jste se s Erikou bavili o tom, co si nabrat za předměty? Jaký vzrušující ty. Já jsem na FAMu chodil na něco, co se jmenovalo něco jako historie animovaného filmu nebo analýza animovaného filmu, kterou měli, že jo, tamní animátoři, ale nás sumbrumky tam pouštěli možná, že jsme za to neměli kredity, ale mohli jsme tam chodit. Ano, jsme možná i měli kredity, ale nevím, nejsem si úplně jistý. Mě zajímalo, jestli... Já jsem se pořád od Eriky vlastně nedozvěděl, co konkrétně studuje, nebo jakoby proč na tu školu náhodně takhle začala chodit. Ale je to super. Ano, poznala si hodně real lidí. Ale pak jsme ti řekli o mnohých, který působili víc jako fikce než realita. Ale jsou opravdoví. A já jsem si říkal, že jestli se jakoby náhodou nebudete znát s Bárou Towerovou, se kterou si taky mluvila. Ale možná se znáte, možná jste spolu, nebo seznamovali jste se, vypadalo to jako, že se neznáte. Ale asi máte mnoho podobných, máte mnoho těch lidí, který znáte spolu. No já jsem si totiž myslel, já o Báře moc nevím. Protože se vídáme taky vzácně a to, že přišla na víc než jeden pátek vlastně už letos, je vlastně extrémně divný. Ale já jsem měl za to, že ona měla nějaký předmět nebo něco prostě pro FAMu. Ale možná to nebylo pro FAMu, možná to bylo pro někoho jiného. Ale ona streamovala s Ondřejem Trhoněm, kterýho možná znáš. Tak oni spolu streamovali, nebo mají podcast Do lesa na houby. A potom pro Českou televizi, když on streamoval nějaký videohry, tak ona byla co-host.
ním. Takže buď to si ji viděla na internetu, nebo nevím. Ale právě protože se prostě motala nějakým způsobem okolo videoher a videoherních lidí a dělá věci ve VR, nebo dělala určitě. Tak jsem si říkal, jestli jste se prostě neviděli z tady toho hlediska někde. Aha. Oj. Možná na herním festivalu. Když nevím, jestli úplně jezdí na nějaký herní festivály. Já s ní nekomunikuju tak moc často, jak bych asi měl. Mě totiž jakoby, já si hodně cením toho, že mě navštěvuješ, protože mě jinak jakoby nikdo moc nepíše a mě je vlastně blbý si lidem do nekonečna ozývat. A já třeba někdy někomu napíšu, ale vlastně z toho nevznikne žádná komunikace konsistentně. Jakože... Dík, cením, vážím si toho, že mám takový přímý feedback. Já si myslím, že jakoby i ostatní lidi teoreticky jsou rádi, že jim jako píšu, protože já nepíšu nic, nežádám jim o žádný jako věci, nechci po nich žádný pracovní, prostě otravný věci. Jenom čas od času napíšu nějakou blbost. Ale právě mě třeba mrzí, že mě nikdo nepíše jako zpátky, že by mi napsal nějakou blbost. Že mi to překvapuje. Třeba Viktor píše furt prej asi zřejmě někomu. Vždycky se dozvím, že od někoho něco ví, protože si s někým píše. A pak se asi vídá s lidma. Ale sem prej nechodí, protože se na to nemůže soustředit. Nebo nemůže se soustředit na vlastní věci. Ale je to takový divný. Jsem čekal, že prostě že kromě jako group chatu, že budu mít nějaký běžnější small talk aspoň s někým a fakt nikdo. A to je právě, že já mám pocit, že nějakým způsobem odpozuju lidi. Už od střední školy. Na základce jsem si to neuvědomoval, ale na střední to ve mně nějak se začalo prostě nebo tím, jakoby nechci tady kňourat a nechci zbuzovat zase lítost. To je jenom takový jakoby observace, které vznikají prostě jenom kvůli tomu, že jsem celý den sám doma, že jo, a nemám ten styk s okolím. Asi to bude nějaká jakoby iluze. Ale je to fakt takový, že bych jakže vlastně nemám žádný pracovní prostředí, kde bych mohl jako komunikovat běžně s lidmi, že to je moc velký rozdíl výšky.
tak vlastně nevím přímo, jak na lidi působím. Ano, máš pravdu. Lidi se víc baví venku, než na tom na zpráva aplikacích. Tady to je takový divný moment. Ale vlastně je to v pohodě. 4 panáčci. Oni můžou být vlastně součást davu. A tím se do toho přidostaneme. Já jsem četl lookback, já nepotřebuju vidět lookback. Nebo potřebuju vidět lookback, i když jsem četl lookback. Možná stojí za to se na to podívat. Nebo já nevím, jestli tam nejsou nějaký zásadní přídavky, změny. Já to mám rád. Já jsem si to koupil. V češtině. Ano, má to hezký výtvarnou animaci. Viděl jsem nějaký ukázečky. Akorát, že já mám problém s věcma vlastně s anime, který mají adaptace, že já mám vlastně radši mangu, nebo mám prostě radši komiks než film. Takže když můžu číst ten komiks, tak prostě preferuju ten komiks. Jakože tím, že si to můžu takzvaně jakože timovat sám, nebo prostě to vnímat po svým, tak je mi to prostě příjemnější. I kdybych to jako teoreticky četl stejný množství času. Ale vlastně vím, že to budu číst kratší dobu a to je taky pozitivní. Takže ještě 4 takový kuželky. A třeba hodně kamarádů má nějaký, že jo, ateliéry, který si teda pronajímá za peníze, které já nemám. A díky tomu jsou pořád v nějakém kolektivu. Což já nejsem a nemám. Nebo nemám a nejsem. A tím se řeší mnoho věcí a problémů, který můžou potkávat lidi, co dělají náš obor. Už bylo 420.
December 30th, interesting. Ale nic, já jsem od toho pana Fujimota, kromě look back, nic nečet. Chainsaw Man mě nezajímá, ale on pak má nějaký další one shot. A ten one shot byl... Ten působil, že bude dobrý. Popřemýšlím, za to děkuju za tipy. Tady jsou jako nějaký coworkingový věci, místa. To nevím, jestli je podobný model. Freaking heckin' fuck. Kdy se tohle stalo? Kdy jsem to změnil? Na lasíčku. Já nevím, jsou prostě nějaký místa, kde taky prostě máš nějaký kubikly. Neprší tam. Je tam internet a elektřina. Konkrétně nevím. Nechodím tam, takže přesně nevím. Jaké jsou opravdu možnosti. Krutart, je krutart něco? Krutart. Animation, ne, to je nějaký studio. To je prostě nějaký animační studio. Ale o něčem vždycky někdo říkal, že někam chodí Marcel. Nebo chodil. A nevím ani proč. Fucking shit.
No a to, když jsi říkal, že komunikuješ s programátory, nebo asi s programátorem, když tvoříš svou hru. Ale ty taky nějaký kód asi píšeš, ne? Nebo jakoby někdy, když je to příliš v rukou toho programátora, tak už do toho možná tolik nevidíš, ale orientuješ se v tom a můžeš něco předělat. Takže já předpokládám, že ty předměty tam máte. Nebo na ně někam chodíte, nebo k vám někdo chodí. Jasně, že to prostě není úplný zmatek pro tebe, když si to nadizajnuješ a někdo ti to implementne. A máš třeba pocit, že nebo jsou u vás lidi, kteří si to radši píšou celý sami? A i kdyby jako byli třeba limitovaný svýma znalostma nebo současnýma schopnostma, spíš než jako aby vyhledávali spolupracovníky, tak si to prostě dělají Ale tak ty určitě nejsi zcela mimo. To vypadá jako někde ze Sesame Street. To nebyl záměr. Jsem nikdy neviděl Sesame Street, ale vždycky mi byli mapeti sympatický. Ještě mě nebolí oči, to je super. A to si svítím lampičkou do ksichtu, abych byl osvícený pro své diváctvo. Tady to je extrémně nezajímavá stránka, to by se asi mělo nějak předělat. Dělala jsi nějaký další rešerše na ty hry pro mobily? Neexploatativní.
Protože já na to vlastně myslím hodně často. Ne na to, co jsi říkala konkrétně ty, ale na to, jak je na hovno, že se ta platforma prostě takhle moc vydala jenom tady tím konkrétním směrem. A pokud jsou nějaký jiný projekty, tak většinou zapadnou. A i když jakoby já mám prostě radši vždycky ty taktilní tlačítkové hry, tak to, že ta nabídka her, co tam je, většinou je taková jednostranná. Lucka dělá v tom kasínu, no. No právě přes toho Marcela, který ho naštěstí neznáš, nebo on je skvělý, ale je vtipný. Ten tam právě přijel jako první. Ale já právě říkám, že bychom měli udělat nějakou hezkou gacha hru. Nějakou, kde hodný lidi nebudeme trápit, ale zlý podojíme. Kdyby to šlo. To by bylo hrozně hezký. Kdyby to takhle šlo jako zacílit. Já sleduju nějakou kreslířku, jmenuje se Pikat a je asi z Číny. Jmenuje se prostě Pikat. A ona právě původně studovala computer science a šla dělat hry. Ale reálně to znamenalo, že prostě v Číně dělala na nějakých malých posraných tady těch typech mobilních her. Ale pak se nějak dostala do Riotu, aspoň v čínskýho, myslím. A protože celou dobu ona je nějaká jako šíleně talentovaná, i když se mi jako úplně nelíbí její obrázky, ale je to přesně takový ten typ lidí, co mě kterým závidím. Tady to širší množství schopností, protože ona je jakoby dělá digitální malbení a takové věci. Prostě hezky kreslí nějaký mím věci a i streamuje. Ale hlavně prostě jako programovala tady ty nějaký gacha hry a pak přešla na to kreslení věcí. Tak chtěl bych taky mít mozek, který to dovede v obojí. Ale vlastně mě překvapuje, že lidi, kteří jsou dostatečně bystrý na programování a zároveň dostatečně schopný na kreslení, že si prostě nedělají nějaké svoje malé hry, ale možná prostě je to kvůli tomu, že do toho vůbec nevidím, takže když já si bláhově představuju, že pokud jsem jako dobrý nebo pokud je někdo dobrý v tom dělání jak psaní prostě funkcí a všeho a jak prostě vytváření asetů, tak jak to, že je to neláká. A nejsou prostě ochotní udělat aspoň nějaký malý projekt. Ale je fakt, že něco podobného by mohl člověk říct o mně, protože já kreslím obrázky, ale přesto nedělám ve volných chvílích nějaký ziny nebo něco, nebo nějaký jakoby vlastní publikace.
Možná preventivně se do toho nepouštějí. Zvlášť když vědí, jak moc pracný je zastat všechny složky. Už se začínáš těšit na ten game jam, na který jsi říkala, že se netěšíš? You know, this needs to be bigger. Jo, a bavili jsme se o tom, nebo ptal jsem se já už na to, jestli tam jdeš s nějakým týmem, nebo se tam prostě seznamujou lidi. Nebo vím, že se tam seznamujou lidi on the spot, asi teda jsem si to tak vždycky představoval. Ale tak můžeš třeba... No já nevím, jestli to dává smysl. Ale je... A jestli to jakoby je něco, co se dá vůbec udělat, ale že... A ani nevím, jako jestli to logicky to pak tak prakticky teda jako by fungovalo, ale když tam půjdeš a řekneš si, že se nebudeš pokoušet designovat ani nic jakoby příliš vážně brát a budeš se třeba starat jenom o vizuály toho projektu, tak nesleví to třeba z tebe nějaký břemeno, který ti uleví a budeš se potenciálně víc těšit? Nebo i tak je to prostě moc stresu navíc?
To je sračka tohle. Fuck, to musí být asi detail, no. To znamená, že tohle musí být nakonec širší. Aby bylo vidět, že má plechovčičku v patičce. Já bombám. Ale vlastně asi nebude bombat, když je prázdná. Fucking hell. S arrogantním úšklepkem zmuchala plechovku. To přesně se nemůže nakreslit detail muchlání a arrogantní úšklebek zároveň. Pokud nedrží tu plechovku přímo před obličejem. Já nevím. Muchl. Pak je hodí na zem. Bídák jeden. Já asi nemám mnoho her. Mnoho game jovových her asi není ani namluvených, že? To je takový jako polish úplně na poslední... Úplně na poslední ty... Jo, to je to důležitý. Tak to chápu, že to bylo potřeba. Paní Gladosová je ikonická, no. Byla ta výsledná hra tak dobrá jako Portál. Bylo to stejně revoluční a nabídl vám Gabe Newell stát se součástí Valvů. Já jsem se koukal na tvoje... nebo neskoušel jsem žádnou z těch game jovových her, co máš na iči, že jsi byla součástí... Já předpokládám, že to buď to někde je, nebo to tam někde není. Jsem vlastně nehrál zatím nic, protože jak jsem ani na komě, ani na frameu
nenavštívil tvůj stolek, tak jsem pořád nehrál tvoje současné projekty. Rád si zahraju tvoji onomatopoju. Nír onomatopoja. Bude třetí díl. Nír matopoja. A pak máš ale já nevím, jestli to není hotová hra. Pak máš nějakou tu videohru ještě předtím. Není twist, že všichni nakonec umřou. Twist je, že všichni byli celou dobu mrtví. Což je reálný twist z automaty, že jo. A je to super zajímavý filozofický nápadíček. Ale stejně je to jako vtipný twist. Že všichni lidi, který jsme si mysleli, že jim sloužíme, jsou dávno mrtví a i jejich jakoby duše, které byly ve schránkách, jsou prostě dávno přepsaný nebo nějak jakoby vymazaný. Cool hra. No jo, oni tam vlastně jsou obě tady ty postavičky. Já už si to úplně přesně vlastně nepamatuju. Já bych si měl pustit nějakou video esej o automátovi. Ježiš, já tady mám pořád to game theory otevřený. Já jsem třeba byl hrozně vyděšený, úplně jsem se zděsil. Konkrétně můžu říct, že ten kamarád, který mi programoval tu hru, respektive byla to prostě vlastně primárně jeho hra, si řekněme. Tak ten kamarád, se kterým jsem dělal na tom prototypu, ten hrál automatu a mě úplně jako vyděsilo, že prej nedělal žádný sidequesty. A já nevím teda, jestli náhodou taky nejsi ten člověk, to nedělal žádný sidequesty, ale ty sidequesty právě měly nejlepší příběhy. To byly nejbrutálnější, nejsrdcerivnější přece části celé té hry. No, tady zejména nejvíc moc. Bylo super. Tak to mě hrozně šokovalo. Ale líbilo se mu to prej stejně. Akorát jsem nechápal, proč nehrát tu část, díky který by se mu to líbilo ještě víc. Aha, tak tady to budu muset udělat na šířku, co?
Co si teď eskortovat robotí dítě. To nevím, jestli jsem... To, jak to říkáš, to zní, jakoby, že to bylo těžký. Takže sám nevím, jestli jsem to udělal. A nebo to má nějaký twist? Že to jakoby jde jenom jednou za hru zkusit udělat. Tak to jsem asi taky zvoral, předpokládám. Ale nepamatuju si to, bohužel. Ale já jsem to hrál v rok vydání. Nevím, jestli ty si to hrála víc nedávno. Nebo taky v rok vydání, akorát to na tebe zapůsobilo a na mě ne. Já si ani nepamatuju, jestli jsem se u té hry dojal. Ale třeba jsem se hodně dojal poprvé u hry u Final Fantasy 10. To vlastně doporučuji. Ale pak jsem se třeba částečně, nebo jako cítil jsem, že to na mě působí a že jsem se jako dojal úplně jako nelogicky. A to je jako velmi trapný. A proto to musím říct veřejně těsně před 7 hodinou streamování a těsně před 5 hodinou raní všem svým divákům. Což si doslova teda ty. Ale potenciálně taky někdo v záznamu. A to je, že existuje hra na PlayStation 1 jménem Driver 2, kterou jsem nedohrál, ale nějakýma cheatama nebo nějakým jakoby stažením saveů jsem si otevřel finální cutscény, nebo všechny cutscény, nebo všechny levely a cutscény. Já jsem si pustil tu poslední cutscénu, která není ničím jakoby zajímavá. Ale pak tam prostě běžely titulky a tam písnička a to mě nějak jakoby zhruba ve 12-13 dojelo. Nebo byl tam ten náběh. A vůbec nevím proč. Stejně jako mě dojelo tohle a stejně jako jsem se smál prostě v okurkám, tak to byl prostě jakoby nějaký přesný zásah do nějakého přesného emocionálního prostě nervu, který mi nedává smysl. Ale prostě stane se to. Ale pak jsem byl třeba s přáteli nedávno, předminulý třeba týden na filmu, co se jmenuje Rental Family, který se odehrává v Japonsku. A je to o muži hercovi, který narazí na agenturu, která zprostředkovává lidem různý jako lidský zážitky, jakože omluvy, se nějaký další, jakože narozeniny, pohřby, ale jenom hraný. Vlastně fingovaný. Není to od Parazita Rýži. Je to od nějakého člověka, co se jmenuje Hikaru. Nebo co se říká Hikaru. Hikari nebo Hikaru. Já myslím, že Hikaru.
A ten film je prostě hrozně jako vydírá emocionálně moc. Až mě to jako opravdu štvalo, protože jsem věděl, že bude. To bylo úplně zřejmý. Ale stejně to na mě působilo. Což víc mě to jako vlastně štvalo. A zejména ke konci, kde už to vlastně nebylo ani logický, to jak se mě snaží vydírat. Ale přesto to na mě jako působilo. To je strašný. Ale sám bych to jako bych chtěl dokázat v komiksu. Někoho dojmout. Někoho citově vydírat. Já mám pocit, že komiksy to mají těžší. Protože máš ten odstup a můžeš si to časovat sama. Já vlastně nevím, jako komu bych takový film doporučil. Že špatné to jako není. Skvělé to taky není. Úplně jako blbý to není. Ty japonské reálie jsou krásný. To je prostě Japonsko. Neviděl jsem. Chtěl jsem vidět Perfect Days, chtěli jsme na to jít do kina a samozřejmě jako vždycky no to nedošlo. Ale pustím si to. Pustím si to, protože to pro mě znělo jako úplně ideální takový ne zcela náročný film. Ale trošku tuším, že tam se taky asi trošku dojmu. Ty jsi to viděla a líbilo se ti to? Nebo jsi to viděla a nelíbilo se ti to? Já se na to těším, až budu mít víc chuť. To možná pustím zítra přes den nebo někdy. Nebo dneska přes den. Dobrý ráno, Kuky.
Já nevím, co s tím. Tady to by mohla být taková hezká stránka. Kámo. Jakoby, takže takový jakoby výrazný, potenciálně jako impozantní výjevy popsaný. Třeba tady to je dobrý, tady to je dobrý a tady to je dobrý. Ale nemůžeš mít prostě jako 3 cool výjevy na jedné stránce, takže některý musíš upozornit a některý máš možnost akcentovat. No nebo jakoby můžeš si udělat stránku, která je jenom z těch 3 výjevů, ale to se mi nechci. A zároveň nechci plýtvat prostorem. Lopatu. Jako asi to bude trojí věc. To je strašný, ale fakt. Já vidím alternativní budoucnost, která by byla nebo alternativní přítomnost, I guess, která by byla tolik působivější, ale není kompatibilní s jinýma alternativníma univerzama. Že ona tady táhne. On jakoby si je tažen, ale jen částečně, on za ním volá. Není tam moc místa, ale tady to je asi nejideálnější místo, kde toutnout. Fajn, další 2 stránky, to je fakt úžasný. To nějaká
Příliš rozfázovaná pasáž. Uf, ich. Jsem nikdy nebyl v situaci s jiným mužem, jako je tato. Vlastně nevím, jestli to je nějaký klišé, který muži nedělají, nebo je to nějaký klišé, který naopak muži milují. Takhle. Co tam kreslit? Co tam jako kreslit kámo? Wow. Mám zbytečně široký panel na to, že tady to musí být tak, jak to je. Problém tady toho panelu je, že je široký, což znamená, že bude málo jako dynamický. Prostě přiťope. Já jsem pořád nepochopil z toho scénáře,
jestli ona ho teda odtáhla a je jinde než byli, nebo jestli ho tahá, ale nikam ho neodtáhla. Jestli se posunuli, nebo neposunuli. To tady není jakoby... Právě tam musí zůstat to napětí. Will they, won't they? Nemůžeš prostě na straně 152 ze zhruba 320 rovnou nechat rivaly dělat to, co rivalové dělají. Je fakt, že třeba něco, co se mi hrozně líbilo. Viděla jsi Bakemonogatari? Bakemonogatari anime od studia Shaft. Bakemonogatari se mi hrozně líbilo to, že tak si aspoň viděla to, co se mi na tom líbilo, protože já to taky nedokoukal. Mně se hrozně líbilo, že ten Araragi-kun začal chodit hrozně brzo s tou Senjo Harasan. Myslím, že se tak jmenujou. Což je docela hustý, že si to pamatuju. Že jakoby máš mnoho anime, že jo, kde prostě středaškolák se zabouchne do holky a ta holka jakoby možná taky do něj, ale prostě nezačnou spolu chodit až do poslední epizody, ať už je to jakoby jakýkoliv žánr. Ale tadyhle prostě spolu začnou chodit hrozně brzo a pak už je to jako spíš o tom vztahu nebo o těch jejich interakcí ve vztahu. Ve vztahu. A to mi přišlo velmi fresh. Ale nevím vlastně, jestli si to naopak nepamatuju nějak vadně. Já vím, že ona asi nejsou úplně takový normální lidi, takže i ten vztah asi nebude úplně normální. Ale vznikl prostě vztah hned na začátku anime a ne až jakoby jako odměna. Tak to je jakoby jediná možnost, kde se ti jako může stát, že se budou líbat v první třetině knihy. Kdyby to bylo o tom jejich vztahu a o nějakém jakoby něčem dalším. Ale to tam potom nemůžeš mít to rivalství, který se tady buduje, no. To by bylo na nějaký jiný one shot. Na nějakou takovou komiksovou esej o rivalství a vášni. Že se nakonec rozejdou, protože si uvědomí, že víc než lásku potřebujou protivníka. Ano, do nějakého rozpadlého baráčku. Má takový havajské košile. Nebo ne? To je něco jiného? Já si vůbec nepamatuju, jakou epizodu jsem viděl naposledy. Zcela určitě jsem viděl epizodu s tou šnekovou holkou. Jo, je tam malá upířice a ta kočkožena, no. Pak je tam nějaká opice někde nějaká. Viděla jsi Dandadan nebo četla Dandadan? Já jsem četl
trošku dan. Tam je, že jo, Turbo Granny. Turbo Granny je taky dobrý. Tyjo, tak knihovnici už jsem neviděl určitě. Možná v nějakých fanártech. Tak to se asi viděla víc, než já jsem četl. To je cool, ale já jsem se nějak jakoby řekl, že se mi líbí, jak je to nakreslený. Ten autor byl, myslím, asistentem Fujimota. A jako hustej, ale vlastně jsem si říkal, že mě asi nebude úplně bavit to číst. Ta kopie mi nic neříká. Ta kopie... Asi jsem viděl nějak náhodně nějaký screenshotik. Ale jestli to má mango, má, tak mě to zajímá víc. 2 volumy. Takopi no Genzai. Web manga. Shonen Jump Plus. By Taizan Go? Written and illustrated by Taizan 5. Takopi's original sin was published in Shueisha's web platform Anime. Raději bych si to přečet, jestli můžu. Vypadá to výtvarně aspoň zajímavě. Zní to cool. Ne, tak já si stáhnu anime, ale budu si ho zastavovat a budu se tvářit, že to není anime. A budu to mít bez zvuku. House husband? To jsem četl taky jenom kousek a pak jsem se pokoušel číst kousek Yamamoto Days. A House husband byl vtipný a Yamamoto Days jsou taky vtipný, ale vlastně jsem si říkal, že nepotřebuju to číst všechno. Já nevím, co to mám za nemoc. Ale Dan, Yamamoto Days a Way of the House Husband, všechno mně přišlo jako, že to je skvělý, jakože výborný. Ale vlastně je toho tolik jinýho, co si chci přečíst, že mi stačila jakoby jedna kniha. Nevím, co to je prostě, co to mám za vlastnosti. Jako uvědomuju si, že to není normální. Ale děje se mi to. Ale třeba zvlášť, když vím, že jsem pořád nedočetl posranýho Joja.
tak si říkám, že bych neměl ztrácet s tady těmi vedlejšími projekty. Nebo Berserk. Nebo... nevím, co mám ještě na... Ještě jsem pořád nedočetl Billyho Beta. A mně se stalo takový fópa, nebo respektive nestalo se mi nic. Ale to... Já jsem si myslel, že Billy Bet byl dávno přeložený a že vychází anglicky. A věděl jsem, jako, že čtu kradený verze, to je, jakoby, to je jasný. Ale nevěděl jsem, že to nebyly jako kradený anglický verze. Nebo nedošlo mi, že se to teprve teď překládá a teprve letos to začne anglicky vycházet. Protože ono to vychází, nebo vycházelo jako 10 let. A teprve teď to bude vycházet anglicky. Takže jestli jsem se někdy před někým znalým věci prokecl, že čtu Billyho Beta, tak mě rovnou mohl prostě odhalit jako špinavýho piráta. Hraješ kuky? Nebo ty jsi říkala, že máš ty jako svoje doporučovací kurátorský místa, který navštěvuješ. Ale vybíráš si hry, které hraješ balancovaně podle toho, jestli to bereš studijně a chceš se dozvědět, jak někdo něco udělal, nebo hraješ pořád ještě i pro zábavu. To je hustý. Já si myslím, že to je dost vzácný, že lidi, kteří se pohybujou nebo budou potenciálně pohybovat v nějaký profesi, že ty věci konzumujou vlastně pořád ještě pro zábavu. No jakoby, já si hodně vybírám fakt z věcí, ze kterých mám pocit, že si můžu z nich vzít něco víc než jenom tu zábavu, no. A nejenom mangy. Ale prostě mám hodně třeba komiksů, který jsem nečetl pravděpodobně, protože jsem měl pocit, že buď to jejich výtvarno, nebo jejich zápletka, nebo věci okolo, nebo i vevnitř, pro mě nebudou studiem
nemůžu si z nich jakoby přímo něco vzít. A tak prostě leží nepřečtený někde v nějaký skříni doma, někde. Protože třeba zejména u toho výtvarna to mám tak, že když sám vidím, že mám prostě nějaké nedostatky, které třeba tobě zřejmě nejsou, ale já vím, že jsem měl nějakou vizi a že jsem ji neexekuoval tak, jak jsem si přál. Tak se snažím třeba najít nějaký kreslíře, který mi přijdou, že mají buď to styl vyprávění, nebo styl výtvarna takovej, kterýho bych se chtěl aspoň jakoby místy dotknout. Pokud ho neemulovat a nepřebrat a nenaučit se ho zcela sám. A to je jakoby třeba vysloveně o tom výtvarnu a o tom řemesle. Ale je třeba fakt, že už to úplně neplatí potom u samotného třeba panelování a u storytellingu. Že ten vnímám kompletně prostě pasivně a jenom jakoby hltám. To znamená, že já si třeba něco vyhlídnu, co chci, aby mě inspirovalo, obohatilo. Ale potom, když to čtu, tak už ty věci tolik nevnímám. Takže to úplně nefunguje, tady ten můj plán. Že jako neanalyzuju každý panílek a každou stránku, když čtu. Když čtu, tak jsem tím prostě pohlcenej, nebo spíš vcucnutej. A jsem kompletně imerznutej a prostě jsem čtenář. A nejsem umělec. Pokud se mi nestane jako něco třeba, že narazím na nějaký vypravěcí postup, třeba se kterým asi nesouhlasím, nebo tak. No, finálně asi čtu pro zábavu, ale ten předvýběr je s jiným záměrem. Takže spíš bych měl přestat uvalovat tady ty nároky na velmi dobré věci. Jo, a vlastně chci si přečíst znovu Punpuna, no. To je další věc. Ale nevím, jestli třeba by mě to bavilo číst znovu jakože po druhý. Protože ten Punpun je extrémně čtivý, zejména protože prostě se pořád divíš tomu, co se tam dalšího děje. A když už víš, co se tam děje, tak už to nemůžeš možná číst tolik pro tu zábavu. A bude to moc působit jako práce pro mě. A ještě si mi doporučila Bludy v hlavě. To hodně. Toho nekonečně. Můžeš mi to půjčit? Ale já bych to pravděpodobně mohl vysomrovat od někoho. A ty jsi říkala, že ti to někdo půjčoval? Ne, že jsi to dostala nově k něčemu?
to tvoje. Já ti taky můžu půjčit knížky. Ale nevím, jestli za prvý chceš a za druhý jak tě jakoby představit výběr. Já se možná můžu ti doporučit knihu Day Tripper. Možná jsi četla komiks Day Tripper. Jsem přemýšlel, co je jakoby moje univerzální takové doporučení knížky a Day Tripper je prostě moje oblíbená nemango. Akorát přemýšlím, jestli to mám, nebo jestli jsem to někomu půjčoval. Ne, nepůjčoval. Já jsem o tom někomu jinému říkal. No to totiž vyšlo česky. Ale já to nemám s sebou. Mám to doma. Nebo já ti to můžu ti to půjčit. Podívej, co jsem ulovil doma. Ono je to teďko flipnutý. Já jsem si toho vědom. Nečet jsem to nově. Ale je takhle útlý. Je to menší než prašina. To mám tady tak. To 2x kratší než prašina, zdá se. Podíval jsem se, kolik je tam teda reálně ilustrací. A je to částečně horší a částečně lepší, než jsem si pamatoval. To uvidíš, až ti to dám do ruky. Ale musíš mi pak reálně dát vědět, jestli si to chceš u sebe ponechat. Já ti tam nakreslím věnování. Jestli to chceš zahodit, tak to nemá cenu, ale může to být první a jediný věnování do tady té knihy. Nebo vlastně já nevím, jestli to má cenu, jestli vlastně, já nevím. Jsem tam prakticky dělal jenom tu obálku, ale můžu tam udělat nějaký čmáranec. Hlavně proto, že by mi to přišlo vtipný. Tak jo. Slibuju. Vzpomněl jsem si na to a přinesl jsem to sem a ne. Je to skutečně situace. Já pak jsem tady je něco v uvozovkách, což jsem si myslel, že je jako nějaký blurb od někoho. Ale to asi znamená, že to je jakoby citace z té knihy. Že někde se v té knize říká, i když vždycky říkám, že každý má svou lajnu a na ní stojí sám za sebe. Nikdy byste nedali gól, kdybyste nedostali tu správnou přihrávku. Kdyby kolem vás nebyl tým, který vám pošle míček a dá vám tak šanci. Ta kniha stojí 269 korun. Pro 12leté holky a kluky, kteří mají rádi florbal. Já mám pocit, že by prodali víc knih, kdyby tam bylo napsáno pro 12leté holky a kluky, kteří mají rádi lajnu. Ale asi by to bylo příliš zavádějící.
Doufám, že tady ten komiks, který teďko kreslím, nebude mít podobně kvalitní osud a podobně kvalitní blurby na deskách. To, že to je v pevných deskách, je taky brutální, kámo. To má to růžovou předsádku. To je spoiler možná. To si mohla zjistit. A být překvapená a nadšená. Jirolu. To se omlouvám. Tak se hlavně ve zdraví vrať. Ať se toho můžu zbavit. No, on to není komiks, že? To je prostě román. Kéž by to byl komiks. Já nevím, co dělám a jak tady to... Nesouhlasím s ničím, co kreslím, to je úplně příšerný. A nemám pocit, že by to bylo časem dne. Mám pocit, že to je prostě nějakým prokletým faktem celý tady té části. Ale hlavně jsem zjistil, že je moment, ano. V pořádku. Jsem se divil, jak to, že jsem teprve v půlce tady toho i tady té části a pak jsem si uvědomil, že jsem adekvátně v půlce, protože to je teprve 6 panelů a tady to je vyznačený. Aha, no nebudu vám kazit líbánky, dobře. A ona ho táhne.
Strašný. Garbage. Není na YouTube prostě jenom voice sample. Garbage. This one not it. Tak. Kde bych to hledal? Kdybych byl partnered nebo affiliate, tak bych měl jako follow sound nebo jako sub sound. Nebo jako subscriber sound. Tady ten voice line. To asi nejde, já nevím, jestli to jde mít vlastní. Pouštíš si cirkusácký tým jaký? Jako jenom neboli gladiátory. Jo, v pořádku. Já jsem si říkal, jestli si nepouštíš znělku cirkusu Humberto, protože ta je skvělá. To je úplně brutální. Copy. Paste. Ta je taky dojemná. To asi nemusí být obrovský, actually. Jsem nějaký levej, kámo. Možná to musí být široký.
sedí v kyně, sedí v kyně, sedí v kyně, sedí v kyně, sedí v kyně. Je to takový Bloodborneov. Když jak oni v tom FromSoftu sebe sami vykradli, tak to vlastně už není typicky Bloodborneový. Takové hřbitovky vlastně už mají úplně všude v těch hrách. Kromě Armored Core. Ty jsi hrála DLCčka toho Dark Souls 3? Protože to já jsem nehrál. Já jsem hrál jenom base game a dropnul jsem to u finálního bose, protože mě to vlastně nezajímalo. Ale říkal jsem si, že až bude někdy někde nějaká opravdu velká sleva, tak si to koupím i s těma DLCčkama a zahraju si to, protože jsou to jediný Souls, který jsem nehrál. A vlastně mi to vlastně jak jsem byl jakoby ne zcela spokojený z hraní Elden Ringu po druhý. Kvůli tomu otevřenému světu. Tak jsem si říkal, že bych si vlastně zahrál nějaký ten starší Dark Souls. A že bych vlastně oceňoval ten level design těch před Elden Ringových her. A nakonec se stalo to, že místo toho, abych si koupil Dark Souls 3, tak jsem si zahrál Dark Souls 2. A i když je to frustrující hra, tak jsem měl prostě lepší zážitek než z toho Elden Ringu. Z toho ze Shadow of the Earth Tree. Já tam nechci kreslit všechno, co by tam logicky mělo být. V pořádku. Není zač. Ona něco říká, on nic neříká. Ale něco říká a on nic neříká, to je v pořádku, to je standardní postup tady. Člověk by řekl, že se stotožním s hlavním hrdinou, který nic neříká.
Protože jakoby reálně já mám pocit, že takhle funguju. Že nevyslovuju veškerý svoje ty dojmy. Tady mluvím docela fajn. A s tebou se taky mluví tak fajn. Tím to bude. Ale většinou, když jsem prostě v nějaký partě, tak spíš poslouchám prostě, no. Jo, já koukám na špatný ten kinosál. Není zasnuto. Říká věc. Film, ano. Film znamená zasnuto. Bim bam. Bim. Bác. Tuf. Jeden pán objímá něco, ten druhý do toho mlátí. I guess. I fucking guess. Já si budu muset pustit tady ten film, který tady zmiňuje pan scénárista. Který možná stojí za to si pustit. Viděla jsi, viděla jsi film Sinners, který byly teď nedávno v kinech a teďka jsou nějak nominovaný na všelicos. Tak od pana Ryana Couglera je i tady ten film Creed. Se stejnýma v podstatě hercema. Nebo s Michael B. Jordanem. Takže jestli si někdy chci pustit Sinner, tak mám pocit, že si musím pustit Creed 1 a 2 aspoň. Ale Black Panther mě nezajímá. Aha. No, takže 1, 2, 3. Můžu tam dát něco? Jo, nemůžu. OK, tak tím to musí skončit, tak to je smůla. Ok. Tak tím pádem to skončí takhle. Moment, ona sedí na druhé straně, že ho si. Detail na levou ruku, ve které drží tady zidlaň. Ano. Já jsem ani neviděl toho parazita. Ty jsi viděla ten Silent Hill, který je ten nový Silent Hill. A hrála jsi Silent Hilly nějaký? Já jsem hrál 1 a 2 a doporučuju oba. Ten film věřím, že bude špatný. Všichni to tvrdí a nevěřil bych, že je dobrý, i kdyby říkali, že je dobrý. Ale ty hry jsou fajn. A nemyslím ani ty nový. Já mám pocit, že já se vlastně asi taky pojím rád hororové hry. Ale já mám pocit, že tady to je doba, která ještě nebyla tak spooky. Samozřejmě si do toho můžeš zažít a být z toho vynervovaná. I mrznout se. Ale mám pocit, že to vlastně nebylo tak děsivý. V Silent Hillu 1 je jedna hodně brutální
hodně dojemná scéna. Ale ve dvojce si vlastně nic takového nepamatuju, i když je teoreticky psychicky jakoby nebo o víc psychicky brutálních věcech. A Silent Hill gameplay si teda viděla, nebo zatím ne. Ono já věřím, že ono hodně, že o těch spooky her jsou vlastně příběhové hry. Takže chápu, že to má docela význam. Silent Hill. Ten zní slibně. Ale já vlastně jsem si rozehrál Silent Hill 3 na Steam Decku. Ale říkám si, že bych to možná měl hrát na televizi. Teda jako na monitoru tady. Líbil se ti Silent Hill z toho, co jsi viděla? A viděla jsi druhý playthrough? Prej to má smysl hrát dvakrát z nějakého důvodu. A vidět nové cutscény. Tak nevím, jestli tvůj oblíbený vendor na gameplay to hrál dvakrát. Aha. Jo, tak to je vlastně stejný asi. Já to hrát asi nikdy nebudu, no. Já jsem se nějak jako smířil s tím, že většinu her, který mě jakoby vlastně zajímá a líbí se mi o nich poslouchat názory nebo jakoby nějaký analýzy nebo tak prostě to hrát nebudu, no. I když vím, že se mi to jako asi bude líbit. Podobně jako ty si vyhybáš 3áčkovým hrám. Tak já si radši jako vlastně poslechnu dojmy nebo i nějaký hlubší poznatky, než a chci zůstat jako vlastně v obraze, protože mě ten průmysl zajímá. Ale vybáš si, přizníš. No tak nevyhýbáš, tak se omlouvám. Střílečka. Počkej, to dvakrát. Já se vlastně také vyhýbám střílečkám. S tím, že jsem teda... A to už jsme tady jednou řešili. Že jsem utopil 1000 hodin v Apex Legends, ale na rozdíl od jiných her, který nechci hrát, tak o střílečkách ani nerad jako poslouchám. Ať už jsou to military shooter, nebo jsou to jakoby zábavný shooters. Kromě teda videosérie Children of Doom, kterou má Aaron Signal na YouTube, kde jako mapuje vývoj first person her a hlavně asi stříleček, tak mě to vlastně nezajímá ani poslouchat.
Co je krabička od bonbónu? Já si musím odskočit. Jsem neviděl Hrob světlušek. Mně se líbí, že ale tak to jsi mohla asi pro klikat. Ale zase jako kdyby si chtěla klikat u počítače, tak to si to můžeš hrát sama. V těch Silent Hillech starých žádný navyšování statů není. Tam máš prostě nějaký inventář věcí. S tím si máš vystačit. Proč má každá posraná hra, vole, nějaký RPG systémy? Smůla. Ono to má nějak jakoby víc robustní kombat, než kdy dřív jsem slyšel, ale zároveň není jako ničím lepší, akorát prostě víc o tom přemýšleli. A přišlo ti teda, nebo já mám pocit, že zrovna ten Silent Hill F působí, že bude asi jako děsivější než a brutálnější i jakože tím, co tam dělají lidem. Než ty starší díly, jako třeba, jakože stará dvojka, nemyslím ani remake dvojky, ale stará dvojka je cool, ale možná stojí za to se podívat na ty starý. A já mám pocit, že i takhle jsem se nějak představoval, že to myslíš stejně. Jakože i to je moc na mě asi prostě na hororovou příběhovou hru. Jako zvyšování zdraví a zvětšování inventáře.
Jako, to jsou takový věci, co do her dávají, aby to byla víc hra. Mně napadlo, že by to mohla být jako krabička spíš taková, jakoby, takový ty větrový bonbony. Něco, v čem se nosí tráva. Ale taky jsem si říkal, že to je prostě taková ta Nivea krabička plachová. A nebo by bylo vtipný, kdyby svoji trávu nosila prostě v tiktakový krabičce. Že jo, průsvitný a ne a ne vzduchotěsný. To by bylo docela foupa. Takže předpokládám, že když nakreslím prostě kulatou krabičku, tak to bude v pohodě. Detail na papírky a marihuanu je v pořádku, ale pak tam ještě musí být nějaký papírky na filtr. A to se asi stejně vlastně prodává s těma papírkama na trávu, já už nevím. Nevlastním drogy. A nekupuju si je. Kupoval jsem si je naposledy na střední. Nebo jenom trávu teda. S ničím jiným bohužel zkušenosti nemám. Jsem dost trapnej. Okay, tady to je prostě CO2. No, mě to jakoby je fakt líto vlastně. A teď mám pocit, že jsem... To je jak možná tako trapný říct. Ale přijde mi, že se bojím, že jsem tak starý, že když si dám něco, tak třeba dostanu infarkt nebo něco takového. Což asi není nutně pravda. Ale je to asi pravděpodobnější, než bývalo. A myslím něco jako opravdu tvrdšího asi. Ne nutně jako další trávu. Je tohle potřeba? Vidět? Asi jo. Asi je to prostě taková montážička. Florbalové liny. Oj. Silent Hill hlavně je známý cool hudbou. Pouštěla jsi pak nějak soundtracky Silent Hill? Protože já mám pocit, že Yamaoka pracoval i na tom F-ku. Je to tak? Je-li to tak? Sweet in the hero. OST. By Konami Kukeha Club. Ne, je tady... Oh, never mind. Ale Return to Silent Hill soundtrack je od Yamaoky. Takže možná tam byla aspoň dobrá hudba v tom filmu. Já teda nechápu, co zrovna tady ten Ryuichi Sakamoto se snaží nám zahrát. Ale taky je to trošku Silent Hill. Mírný nadhled. Já furt kreslím mírný nadhled na těch střechách. A oblek kouře stoupající vzhůru, to je hrozně těžký nakreslit, protože to je prostě transparentní.
Nebo teda průsvitný prostě. A já tam nechci dělat prostě... Nechci tam dělat tohle. Nebo kde kouří? Tady kouří. A já dělám kouř takhle. A nechci ho dělat tímhle způsobem. Jakože udělám něco takového. Že to působí hrozně neanalogově a ošklivě. A vlastně vůbec i kreslit kouř je takový. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Wow. Je vůbec takový... Nemá to úplně obrysy, no. Nevím, co s tím. Budu muset vykrást nějakého dobrého kreslíře. Nějakého tadyhle... Urasavu zase. Že v Akirově se moc nekouří, mám pocit. Ale ve věcech od Urasavy, jo, protože tam často jsou... To je trošku kouř. Jako můžu něco asi zkusit. Ale bojím. To prostě bude celý trojka, no. Proč jsem bílé? Tak to je asi stránka. Ne, já jsem debil. No tak to se nevejde na jednu stránku tohle všechno. Tyjo, dobrou kuky, děkuju, že jsi se mnou strávila celou noc i ráno. Já půjdu teda spát taky, když už jdeš i ty. Když už je to vydrželo takhle moc. A dneska přes den streamovat nebudu, protože budu spát. A uvidíme, jak to bude vypadat v noci. Ale to musím dělat ty skurvený tetování na lidi, no. A pak jsem si říkal, že můžu streamovat že nebudu streamovat, nebo že můžu streamovat tady ty storyboardy, co musím dělat. A mám povolený, že je můžu kreslit. Miminko. To je dcera Jana Amose Komenského. Nebo syn, já nevím. Nějaké děcko prostě. Tak doufám, že s tady tím obrazem se tě bude opravdu dobře usínat.
já si ještě sám pro sebe pustím svou sign-off písničku. Tak opět děkuju, že jsi tu byla a budu se těšit, že tě zase budu moct někdy číst, až budeš vzhůru a budeš mít náladu. Ahoj, ahoj a dobrou ahoj.